game. It was a very interesting game from them, but they were able to pull through anyway, of course with the help of Inyan's beautiful performance on that fiddlesticks, and of course I can't get over White Cat's Fiora performance there, just so decisive. Here we go, bans coming through. They immediately ban away this time the Camille. They don't want to deal with Zhang's Camille anymore. Oh, okay. So we actually do see a vibe ban now. Maybe he's gonna try to predict a pivot from the side of EDG and, you know, take it away. Fiddlesticks has been banned out as well, which means our Zeri is finally up for grabs and has been locked in by OMG. Here we go. Yeah, Zeri finally gonna be seeing it today. So up until now, we still got 100% presence. Guys, in case you didn't know, ever since yesterday, Zeri has had 100% presence, either picked or banned here in wildrift League Asia Season 2, and I am not surprised that we have a prio pick on the Zeri. Здорово, чат, здорово. So you definitely gonna be happy off of that pickup, but the response immediately is going to be the Jax Gragas. Jax we're gonna be seeing as well, another top priority pick from yesterday. So the answer is gonna be the Fiora again, which is not surprising here for White Cat, right? There's a lot of room for mechanical outplay against Jax as well as a Fiora, and you could see that White Cat is very comfortable on that Fiora anyway, so I think it makes a lot of sense. You know what else makes sense here, Yuko? Fiddlesticks is banned, of course. That is the perfect description as well. I mean, Orin is open, so gonna be locked in by. Да, Найс они завинтрейдили, что могу сказать? Who wouldn't want a very tanky frontliner, right? Yes. And now we're gonna be seeing Kha'Zix making his way into the rift for game number 2. Здорово. Let's see how EDG will be able to make this work. Because hear me out, okay? Hear me out. If Fiora is alone in the early game, that is actually a good sign for Kha'Zix. That is the opening. You know, you're a jungler. Найс долбоёб первый проебали. Да. The mid laner or the Baron lane. Найс я поставил на 2-0, что типа они выиграют. For EDG in game number 1. You know who else? If they're alone. ЕДГ должны были 2-0 закрывать типов. Scared of the roach? The Zeri. If the Zeri's alone in the early game and is targeted by that Kha'Zix, it's gonna be absolutely terrifying. But here we go. There's no ADC yet on the side of EDG now. So Да я думаю, что ЕДГ все равно 2-1 выиграют, если честно, но, блядь, рип ставка все равно. This time, and they're going for illusion. It seems like I'm liking this. A little bit of early game presence, and they're gonna be locking. Да, мне сказали, что они 6к голд лида выкинули. To see this, you've been seeing a lot of Lucian Провал полнейший. priority recently. Banned away from the last game, of course, but now they're going to be locking it up, and the response immediately is going to be more tankiness, because that's the one thing that Lucian doesn't necessarily have to do the tools to deal with is these tanky champions. So OMG, they might have gotten EDG second guessing of their comp, because they've got two champions that aren't necessarily built for taking on tanks. You got Lucian and a Kha'Zix. Woohoo! I see. A ninja making her way into the rift. That's gonna be a Kali being locked in by OMG. And okay, I just have to say this. Kaisa and Lucian were banned in game number 1. Now they're open, they're up for grabs, and they get picked up by EDG this time around, right? Why not use both? And okay, I'm kinda scared for Lucian's life right now, solely because if you're the Kali, well, you're an assassin. You can do anything. You're, you know, just get 3-4 kills in the early game. You're technically a boss. Я дозалил еще косарь на Эдвард Гейминг сейчас. На победу, что они 2-1 выиграют. In game number 1, or will they try to be dominant in the early game for game number 2? Well, one thing's for sure. I think OMG have a better starting point in this game, because EDG has got a very peculiar comp. They got two ADCs, Kaisa and Illusion. No big frontline whatsoever. I mean, they got a Gragas, sure, but against the likes of two tanks, two full-on tanks, for that matter, I am not
I'm a little bit worried, to be honest, of EDG's composition, because if the double ADC late game doesn't Лицан мид, work, я не знаю. what are they gonna Такое do? себе What are решение. what's the fallback option? I'm not sure if they can even look for isolated fights, because even when one of their players gets isolated, В Акали, конечно, хороший матчап, they но have что он потом будет в escape игре делать? potential. You talk Посмотрим. about Akali, right? Talk about an Ornn that's so tanky. Talk about Fiora. The only feasible option here for 0711 is that Zeri, and you're almost certain that Zeri is never going to be alone. So that's what I'm worried of for EDG's comp here, is apart from the fact that they have a Kha'Zix that banks on isolation, they have two ADCs that need so much to find that impact. And I think there's so many conditionals here. Нахуй Морн Фиора? В смысле? Что это за вопрос странный? It's just look for fights. Морн Саппорт. S плюс считается. Фиора только S плюс. And speaking of looking for fights, it looks like Hugh is already trying to. I mean, of course, there's no damage. Мне надо, чтобы ЕДГ сейчас две карты выиграли, тогда я бэкну. The ADC as Бабки well со as ставки. support for the side of EDG. Kaisa with that beautiful Star Guardian skin. Looks like they're going to be forced to take a few steps back under the turret. And going back to what you said, I do agree that, okay, EDG's composition here is beautiful. High risk, high reward, a lot of damage output. But I get your point. Sometimes it's difficult to try and survive the early game. And you do have the question that what if the double ADC composition does not work? Who is gonna be their safety net? Honestly, my money is on Kha'Zix and maybe Jax, but no one. Нормально, у can ЕДГ dish out Лесник a тоже в lot of топ-сайд клирит. У damage них like есть Lucian мид-прио. and Kaisa. Они And закаверят этого Джакса. that's why У Джакса 0 concerned шансов about. умереть. I guess if worse comes to worse, EDG is gonna have to forcibly take the pick-off composition or pick-off plan. Just to make sure that Fiora won't snowball, Zeri won't snowball, Volibear will definitely snowball because, you know, he's Volibear, hehe. But, so it's a lot of all of these team fights or, you know, all of these chess movements we're going to be seeing in the Rift. Yeah, I mean, they kind of have to go for that bump, for that strat, right? Oh, fun fact here. SMK achieved a KDA of 10. Просто на каждой карте чуваки Зери пикают. Просто литерали каждую игру. That's mind-boggling in a professional game like this. But let's see if you're going to be able to perform again this time. EDG, again, very interesting composition. How are they going to execute this is a very complicated matter. But if they do, it's going to be impressive. So have to wait and see. The one thing that I am sure of here, Yuko, though, is they cannot let this. Блин, Акали выглядит как очень хороший пик. Go to waste in the early game, because if they lose the advantage early game here, they're putting themselves. Единственное, что мид терпеть нужно, а так типа очень хороший пик прям. Ну, дабл флэш. Но это он мертвый, без шансов. Это Лицан мид. Nowhere to go. Flashes, but the first perfect execution is gonna make sure that first blood is for OMG this time. The start is not so slow anymore for OMG. ZDG, first one to bite the dust. Да, для ЕДГ будет тяжелая игра. Looking to make a firm grasp of this early game here. Чего реплей показывает? Все One понятно. more time. And yeah, a little bit far off. And Irma didn't necessarily have the setup of vision there. Dashes to safety, but it wasn't too safe because the chilling smites, the flash from the volley bear is just too much CC for the ADC. На боте на топе АФК фармит, типа, леснику команды ЕДГ нужно постоянно каверить своего мидера. Шлюцана проще всего убить. Хороший додж. Если Ешку Джакса убьют. Найс. Zhang playing that to perfection. That's the trade-off going to be there. 1-1 is the score as we address, or as we approach the 4.5-minute mark. And this is looking like a much. Чат, поставьте лайки. Всем здорово. Кто залетел? Я немного задержался, сорян. With fire in that regard. And it's started by Whitecat again. I like the aggression from Whitecat from that last game as well. Immediately popping in the grand challenge here. Look at the combo here. Let's take a look at Whitecat. Okay.
It was a counter. Тут Фиора сама, конечно, затроллила. Countered back by the grand challenge. Riposte goes a little bit wide there, but the response is just so good from 07. Uses the 0-2 for a safety net, but by then Whitecat got nowhere to go. That's kill going on the hands of EDG. Rift Herald spawning up now, but with top laner in a bit. Но МГ все правильно, кстати, делают. Они сейчас в ботсайде тусуются, они будут пытаться Люциана убить, наверное. А Люциан Блэкливер идет первым слотом. Хоть какой-то хп пул получит. Сколько там хп у Таверки на боте? Вот интересно, ЕДГ будут в мид Геральда выпускать? Либо в топ? Не, кажется, в топ. Нормально, вся инфа по карте есть, по сути, Люциан никак не могут убить. Геральт, бро? Не, он оставил Геральда на мид, видимо. Мидтовер поважнее будет. But yeah, you know, so far both sides, both teams, they are definitely baring their teeth in front of us. But now, да, и ОМГ это понимает, они группнулись вокруг мида, не хотят Товерку отдавать. Сакали уже начинает давить Люциана. Это уже плохая новость. Не знаю, Люциану как будто мерки, что ли, нужно было покупать. Типа там, конечно, немного АП, но у него нет выбора. Чисто из-за матчапа. Of course, OMG have been a little bit on the loft side when it comes to map control. EDG is so good at taking objective control when it comes to the first objectives. So consistently have been able to get the first Rift Herald even when OMG is at the lead, which is what makes EDG so impressive. The problem with EDG... Не, ДГ все правильно делает, то что они пока что Геральда никуда не упускают. Хотят подловить момент. Выпустили мидтоверку. Ну, найс, хороший Геральт. EDG, you're gonna be opening up that first tier turret there, so again, the objectives so good here for EDG. With the use of Shelly, they were able to open up the map indeed, and I agree. Objective is the name of the game for EDG in game number 2. They want to be defensive while they are aggressive. Не, единственное, здесь что только из-за Акали переживаю, на самом деле. Really well for them. Акали в тимфайте очень много может сделать. You know, get the oh, random trivia. I actually do have the wildrift X Coca-Cola collab. I was able to get it. It's cool. But anyway, back to the game. It will be Akali alongside Ornn. The shuriken flip was not able to connect onto Gaga's solution. Gonna try to see if they can get a target as well. Ultimate has been popped just to make sure that Akali as well as Ornn will not be able to go anywhere near them. Which I think I know it's an ultimate, it should be worth it, but that isn't Akali that can literally да, вот вам Люциан мидовый. A little bit too much for comfort, and with that, Lucian says goodbye. Ой, Найс Джакс трейдит. Фиору, кайф. Ой, я могу Торна убить, попробовать. Не хватает дэмэджа. Но это nice try. Джакс будет давить ее? Бля, как будто мог задавить. Ну ладно, он не стал рисковать, я тоже неплохо забрал Товерку. Найс. Yeah, Zhang has just been the nightmare of Whitecat this entire series. Hasn't been able to catch a break. And not until later on where как же этому Люциану тяжело. Finds their rhythm, but when it comes to the laning phase, Zhang's got him figured out. So that's again another turret in favor of EDG's solo laner, Baron laner. And OMG, well, they had a good start in this game, but unfortunately this fell short again of taking control of this mid game. So it's gonna have to be back to the late game now where, remember, EDG has 2 ADCs. So that's going to be a bit of a tough prospect to ask, but I guess we'll have to wait and see. It is still
Но ЕДГ в тимфайтах нужно будет очень слово играть. Им нужно будет просто играть по первому таргету через 2 дэшника. Им просто Люциан Кайса должна один таргет фокусить. Нужно очень хороший ультимейт от Грагаса, и Казикс, в принципе, с ними должен группнуться. Тоже по первому играть. Meanwhile, Джакс должен выиграть очень много времени в тимфайте. Посмотрим, как тимфайт пойдет. Фёра на топе, по сути, ЕДГ могут даже стартовать Дрейка. Фёра смещается, сейчас походу 5 на 5 будет. Здесь Люцианов пушивают на боте. Пытаются закрыть 2 игрока команды OMG на боте. Ой, хороший пик. Придрейк для ЕДГ. Заверстендили OMG на боте. Т1 запушили вейв, типа, очень далеко зашли, их за это запанишили, найс. Плюс ЕДГ могут заротейтить. Могут... Не могут запушить Т1 на боте. Вейва нету. Блять, у Казикса джампа есть. Есть ли флэш? О, нет. Бля, ничего, троллят? Есть ешка у Джакса еще одна. Бля. Вау, чувак. Что им делают? Грагас неплохую ешку дал. Засейвит ли это Кайсу? Как будто да. Здесь... О, боже, здесь Акали подходит. Бля, просто без комментариев. Они просто залили кучу голды OMG команде, просто из-за того, что Казик зареколился хуёво после того... У него закомментились только потому, что знали, что у него нет джампа. Он отдал джамп и стал реколиться в тройнухе. Его просто О боже, его просто сразу наказали за это. Это такой провал. Просто 3-2-2 реально. По-другому никак не назовешь. So it is, well, it's reaping day for OMG. Finally, they catch a break now. EDG, they've been winning fights left, right, and center. О, это просто вау, чуваки. From Whitecat is beautiful. 0711 getting caught pants down, and then Zhang survived for so long. I'm not sure how Zhang survived for so long. Actually, Jack slims, I guess. But finally goes down, and then this ult, look, doesn't even see where alone. Actually, he does see where alone is. There was a ward right there. Почему Кайса флешнулся не наверх, а в сторону мида, когда он видел там Акали? Не знаю, как будто даже в Европе так не троллят. Хороший зонищий ультимейт от Орна, чтобы забрать Т1 на миде. For the ADCs to go online. Just hold on for a few more minutes, you know, let Gragas throw in with the. Но пока у Орна, по сути, нет ульты, они могут агрессивно Ну да, они так и делают агрессивно. Плохая ешка от Грагаса, насколько он за это запанишит, он неплохой ультимейт, в принципе, сплитище дает. Джакс троллит? Что? О, я не понимаю, что они делают. Типа попытались зафорсить 5 в 4, но это лютый троллинг был, типа. Но один килл за товерку, как будто все равно не ворсов. But that was still very risky right there. You can see EDG, they were collapsing on OMG over towards the bottom side of the map there. But OMG, they got the read off and they got the shutdown. So now they turn it around. The game is at its most even at this very point. And OMG, this is their time to prove. Лол, что? Они за это не убьют никак. Almost getting caught off there. Thankfully does have enough tools to survive. But the Baron, is it getting started now by OMG? I don't think they should. No. Okay. It's just I don't think it's a bait even. It's just that they want to make it seem like they're taking the Baron, but they're going back to what works for them. Whew, SMK.
that was some ninja moves, but he is still a-okay, still alive. Не, по голде ровно идут, но из-за того, что они очень много рандомных киллов надарили, как будто Фиора скоро начнет прожирить Джакса. It's a few minutes of calmness in the rift. I think it's them going back to the drawing board just so they could prep. They could even do a pick-off before. Люциан будет всю игру супер бесполезным куском дерьма. Никогда не понимал, как можно пикнуть в компетитиве Люциана в мид, типа, только из-за мид-прио. Ну, типа, камон. Он же будет намного бесполезнее, чем Акали. О, неплохо в Акали залетают. Акали флэш-аут. Нужна хорошая W кайсы в шараут Акали, чтобы ее забурстить. О, сейчас флип будет жесткий. Ой, бля, только не это. Пытаются зафокусить они Орна, просто играет по первому таргету. Акали врывается на блю, уже убивает Кайсу. Джакс там остается, у него дофлешивает Зери. Ой, какой плохой файт. Ой, окей, Джакс хотя бы с последнего W смог один килл сделать. Но теперь они бароны теряют. Блять, на кого я ставлю? Почему они такие бездари? Yeah, 3 for 1. EDG, they get the Drake, but OMG, they take the fight, and now they're taking the Baron as well. EDG, they don't have a smite. They won't be able to contest this at all. So OMG, steadfast presence as they make. Почему они так троллят? Я не знаю. Это очень похоже на 3-2-2. Я поверить своим глазам не могу, что они так играют. Take a look at what happened again there. Yan making his way towards the midst of right here. Let's take a look at how he's going to make his way there. Just walking straight up to it as the Baron as his Drake gets chipped down to 3000. А Макали просто с синего пришла в фланг-позицию, нажала первый тик ульты в Джакса и просто стерла Кайсу. But OMG, they converge on the back line. That's how they won the fight. But now OMG, ну и как отдраться? Конечно, окей, хороший прокаст от Грагаса. Ну как отдраться? Найс Люциана в мид взяли у Ибаны. Кстати. Another thing I noticed in the previous fight, the one in the replay, Fiora was able to isolate key champions. Yes. That's why EDG lacked the damage. Бля, нужно ставить после пика, короче. Вау, они их просто застомпили как собак. Началось все с того... О, боже. Началось все с того, что просто Казик затроллил на варде реколом, и потом они уже просто их переехали драфтом. Хороший драфт Люциана, красавчики. And I criticize OMG a lot for their for seeming indecisive, but I was proven wrong. They were just waiting for the objective. There you go, the boys. Big smiles for OMG. And really good opening series. Нихуя токсик. 2-0, they look set to advance to the playoffs, but it's too early to count that for now. But OMG, what a performance from them. And we talk about, о, у меня есть такие же наушники, кстати, такой же расцветки, вот как у нее. Это Logitech G435. Чисто для мобильного гейминга. I like it. I like OMG, and I like their chances at this season's wildrift League Asia. I like OMG, да, охуенно играют. Взяли просто Казикса без джампа на варде убили, переехали их, лутанули киллов, просто по драфту x40 передрафтили. Да-да. Взяли кусок говна на мид, как героя. Бля, я просто не понимаю, это... Кто им драфтит, интересно, это коуч драфтит, типа, или это они сами это делают? Я просто не понимаю, чуваки, как вы в новом патче можете брать ёбаного Люциана в мид?
с they were блокливером. able to get their moments of brilliance. They were able to make Это them герой, happen который in может seconds. выигрывать They were только у able тебя, to если pick вся off, команда стомпит, steal some типа. objective, Если у even тебя get команда some хотя бы turrets. чуть-чуть It behind, just so просто happened невозможно на that нем играть. whenever OMG just goes all in with the fight and they just, tunnel vision, they pick their targets very, very smoothly. Просто There is no животные coming ебаные. back from EDG. And I think we did highlight that EDG's team fight is very strong. But I think after this series, I'm gonna have to go with OMG. Yeah, absolutely. OMG, they knew that EDG had to look for fights, right? In the mid game, we saw EDG looking for avenues to open up these team fights because they had an aggressive composition. They wanted to deal the damage that they had. Нет, они надрафтили так, как будто они такие, а давайте возьмем, типа, своих лучших героев из соло кью. Ну, типа, там в топе понятно, в топе будет постоянно одни и те же матчапы, там всякие Камила, Фиора, но Фиору банили по КД в первый день. Там будет Фиора Джакс, типа, Камила. 24/7. Если куча героев будет в бане, ну какого-нибудь там Рингтона возьмут, типа, в Камилу. Типа такого. You talk about ADCs, 2 ADCs, and how much damage that they have. You still don't have enough, especially if it's not the late game and there's 2 tanks to win. Я просто абсолютно не понимаю, почему они берут одного Грагаса на саппорт, и они реально считают то, что им хватит фронтлейна. To the fact that the game really starts at the pick and ban phase, right? At the draft phase. You have to... Чел на Кале, как я и говорил, внес просто x миллиард more импакта, чем ёбаный Люциан. Даже без флеша. У нее прям перед Дрейком выбили с нее флеш. Сделали ее, ну, типа, довели ее до 60% хп. Она просто пошла, фланг взяла. На синий залетела, типа, первый тик ульты нажала в Джакса, а второй в Кайсу. Убила сразу, типа, челика. Вау. They could have picked something more robust, perhaps something that deals on is a little bit more on the tanky side, a little bit more perhaps on the bruiser side of things, or maybe even a mage, a controller mage for that matter. But they just went with their gut instinct, I guess, went for the Kai'Sa. Я понимаю, раньше в ранних патчах типа Люциана в мид брали, потому что он очень жестко прежерил, типа АПшника какого-то, мили-АПшника, типа Акали он типа прежерит очень жестко. Ну, блядь, ну, не в 5 на 5. Ну, типа, камон, ну ладно, в соло-ку ты там можешь прежерить, типа. Типа, здесь ты можешь прежерить, ну, сколько ты его? 3 минуты ты его прежеришь, чувак. Плюс ты, то есть, своим прежером ты всегда подставляешься под халявный ганг. То есть, если приходят чуваки, то ты как будто 80% мертвый. Тебя просто там дабл-флэш нажимают, у тебя нет шансов выжить. В лейте ты будешь, типа, бесполезнее, чем любой АПшник. Учитывая то, что сейчас еще короны есть. Слишком сломанный предмет. Там урон у Люциана 1007. Да это было очевидно. Если бы я видел то, что они Люциана в мид пикнули, можно было бы хату грузить против них. Literally. If you are gonna replay game number 2, it was OMG. Мне вот просто интересно, какой процент будет побед у команд, которые реально захотят брать Люциана в мид на этом турнире. Я думаю, что одна карта из 20. Если 20 раз пикнут Люциана в мид, они просто одну карту выиграют из 20. Они как будто реально винтрейдят. Yeah, I think that's the main focus for EDG, right? Just the drafting. Because their mechanical prowess, their team... Я даже Владимира с Межаем первым уважаю намного больше, чем, блядь, Люциана в мид. Хотя Владимир, типа, с Межаем первым это тролльбас лютый. Но я даже, типа, это уважаю реально больше. Но у Люциана 13970, типа, больше, чем у Акали. Тут мы верим. Только 1005 урона у него, это просто ульт какой-то там, я не знаю. Рандомный. Ворны его Либира, который, ну, типа, он там снял им, типа, супер лоу HP. Жалко нельзя, знаете, как сделать? Жалко нельзя, короче, посмотреть
сколько он нанес полезного урона именно в тимфайте. Вот если бы проходил тимфайт и показывали, сколько чемпион внес именно конкретно в этом тимфайте, потому что в тимфайте он как будто вносил урона 200 максимум, ну может быть там 500, блядь. Там 300 дэмэджа с ульты, там пару автоатак, наверное, через скиллы давал, ну там, ну 700 дэмэджа он дал за весь тимфайт. Когда Акали 700 дэмэджа дает просто там со второго тика ульты по сквишу. Have fun. The letters of MVP, we have SMK on this Akali 4-0, damage 16%, kill participation 33%. But yeah, it shows how active and how much presence he had in that game, being able to push their opponents away and make things happen. But of course, that was just series number 1. That was just a 2-0, maybe the first 2-0 of the day, but we're going to be going back and we're going to see you guys later. Я на Акале? Да там любой чел бы на Акале, блядь, нахуячил бы. Таким драфтом. О, что, опять 16 минут ждать? Кайф. Это мы любим. Го обратно в касс. Жалко, я драфт не особо смотрел. Мне просто интересно было, сколько было там полезных реально героев опен в миде. Не, ну нужно как будто в wildrift типа коучить кого-то, просто типа драфтить, потому что, блять, я не понимаю, как они в Азии так плохо драфтят. Я реально не понимаю этого. В Европе тоже такая же, кстати, проблема была. Типа, там миллион героев S3 плюса открыто. Чуваки просто такие говорят: а пикните мне нахуй Люциана в мид с блэккливером, блядь. Ты такой им говоришь: чувак, ну тут же куча героев опен, ты внесешь намного больше импакта, типа, по игре. А я хочу в плюсовом матчапе стоять 3 минуты, а потом 0 импакта нахуй вносить в игре. Это я вообще обожал всегда. Учитывая, сколько сейчас еще чемпионов в игре, блядь, открыто, это йоу просто. С казика я 20к вывел. В уху гейминг против Церберус. Чат, накидайте пока что лайкосов. Нам еще 2 пары смотреть. Я просто реально, когда вот такие вещи вижу, я не могу поверить, что это, блядь, не винтрейд. Это выглядит, как будто там реально просто 3-2-2 сцена какая-то, блядь. There is one thing that can't be stopped. Feelings.
Что вы понимали, на команду, которая выиграла, был коэффициент 4, нахуй. 4. Представляете это? 好的，也是欢迎你啊！今天非常非常漂亮的一个2-0，尤其对手还是 EDG 的情况下，你们依旧赢得这么的丝滑。那么今天也是拿下了本个赛季的开门红。你觉得你们现在战队的状态达到了多少呢？70%左右吧。70%左右，其实还是谦虚了，对不对？你觉得之后能不能够达到100%？应该可以。应该可以，我觉得必须行啊。So I asked him if the percentage, you know, how much do you feel like Квази 3-2-2 это база. And he was like maybe like 7. Не, ну просто это реально, как это можно объяснить? Что сейчас было? Сначала первую карту ведут, 6000 золота выкидывают. С бароном, да-да, верю. И на второй они пикают Люцианну в мид в этом патче. Да. Это мы верим нахуй. С коэффициентом 4 на чуваков, которые выигрывают 2-0. Коэффициент 4, вот просто представьте, вы ставите баксов 100 на 4, плюс вы ставите, типа, ну еще докидываете на то, что, например, чуваки с коэффициентом 4 выиграют 2-0, а там на 2-0 я, блядь, даже не представлю, там, наверное, 8 коэффициент. Просто там 100 баксов закидываешь, делаешь 1000-1500 долларов. Но это если какой-то инсайт-инфу знать. So I asked him what is the expectation of this season, and he was like, maybe just get in the playoffs and maybe the top 3 prize. 那么咱们今天的赛后采访就到此结束，也感谢我们的 White接受本次的采访。接下来我们稍事休息。Вот такое ощущение, что если ставить, короче, сейчас, нужно ставить только на большие коэффициенты, типа. Типа чисто флипать. Ты либо много выиграешь, либо, ну, типа, анлайки. Просто кто там вот следующий играет? Сейчас посмотрю, ради интереса. Ну, коэффициенты сейчас посмотрю. Просто супер интересно, реально. Опять коэффициент 4 на чуваков. Знаете, какой коэффициент? То, что Invade esports сейчас выиграют у Natus. 7,5, что они 2-0 их закроют. Окей. Го попробуем. Вот просто ради интереса. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork.
У меня реально есть желание, знаете, по 1000, по 2 просто ставить на коэффициент 7. Просто каждый день я литерально не понимаю, что происходит. Это просто рофл, блядь, лютый. Здорово, Дон. А, они на эту пару почему-то, кстати, не дают прогноз. Что за охуенная песня? Да это на трансляции играет, это не у меня. Охуенная песня. Invade esports. Вот просто нахуй кто это? Invade esports. Это топ-8 предыдущего сплита. Йоу. Вау, вот это у них результаты. Вот как на них ставить? Да я не удивлюсь, если они выиграют. Я не знаю. Почему в комьюнити вырос только я токсичен за очень молота? Братанчик, ну я не знаю, как тебе ответить на такой вопрос. We started the day with a very, very beautiful 2-0, but now let's see if our teams will try to take a different pattern and maybe see a 2-1 for the Так, second пойду попить series. возьму, But пока hey не guys, пиздят. we're gonna be your casters. I'm Yuko, alongside me is Datum. We're gonna be with you all throughout the day, so get cozy because we have three more matches waiting for you. Yes, it's gonna be an action-packed day, and I'm super stoked after that first series, Yuko, because that first series, super action-packed. There was a roller coaster of a ride, but now we have 2 more series to showcase. We got Woohoo Gaming versus Saigon Cerberus for the next match, and for our third match, it's Bangkok Invade versus Manila Natus. And I'm super excited to see just the performances out of these next 4 teams, because they don't hit as big of big names as OMG and EDG, right? And which is why I want to know the development that they've had ever since the last season, right? Woohoo Gaming, of course, a team, of course, composed of these rock solid. Так, я хочу на других конторах почекать, если это пара. And Wake Up, they're gonna be going up against a team that's Cerberus. I'd like to showcase just how much growth these teams have shown, especially going up against teams that are from a different from teams that are not the same region. Here we got Saigon Cerberus, Taku Y1, BMM Genza, and Akeno. And what can I say? I want to showcase just how much talent these players have developed over the year. Exactly. So I'm very much excited to see how things are gonna pan out. How are they gonna duke it out? And of course, we have our gorgeous host now on the stage. We will be presenting to everyone here on this live stream the players for our match number 2. Of course, still gonna be a best of 3, but let's see if it will be a 2-0 or will we see a game number 3, because Не, я не понимаю, на них почему-то не дают, кстати, прогноз вот на эту пару.
normally see a game number 3. Also, if you don't know yet, during the early pro player scene for Akeno, he was actually from a different team called SBTC, which was the rival of Nói thật thì APH rất team, khó để chiến thắng which trước was team bạn. Team Secret. Nhưng So không now cần he biết is mong muốn at như thế nào Severus. thì tụi mình cũng sẽ cố gắng Take a look at để this chiến message thắng bằng first. bất cứ giá nào. Oh, okay. There you go. Message from one of the players. Okay, Woohoo Gaming. 4 на Церберусов дают. The stage as they take Блядь, на пари впадло ставить. With all that hype music, with all of these players, their game phases, their poses, their team shots, I can't wait to see how things will pan out for this series in number 2. And after that, of course, we're going to be seeing Severus, all the way from Saigon region. Saigon Severus Esports, they will definitely dare to go wild. 首先，让我们有 And 请 here is the WHG 战队 stage 登场， with 欢 all 迎 of 担 those 任 tech, 选 all 手 of 您的 those solo lights, lane even Rocky。 jinx on the side. We welcome everyone for series number 2. Here we go. Woohoo Gaming with their walkouts. One 下 by 面 one 有请 players 打野 are 选 gonna 手 be, 您的 coming jungle out here. August。 No, actually, I don't think. I don't think Saigon is going to be joining the walkout here, so it's Woohoo 接 Gaming 下来让我 only 们 Да, 有 на 请 паре 中路 реально 选 есть. 手您的 mid setup, lane if I'm San not Juan。 mistaken. It doesn't have the same effect, does it, Yuko, when you have the players walking alongside each other like last game? But at least we're 接下来 blessed 让我们 with 有 such 请 a 射手选手 wonderful 您的 setup 周 here. 连潘。 And yeah, here we go. Woohoo Gaming, one by one. And here comes Pan, walking up to the stage. 最后有 Again, 请辅 it's 助 a 选 lot 手 of the and the same support wake up。 faces from the last, a lot of the same expressions from the last walkout, right? They're looking chill. They're looking very 接下来 prepared. 有请西贡 Looking very CS 战队 humble, 亮相 the，欢 esports 迎担任 persona 选 as 手 you 您 would 的 have it. solo lane Taku。 But you don't know in game they're absolute demons. 下面有请打野选手您的 jungle Y1。 Here is the player Okay, introductions first for Yeah, 接下来 I 让我们有 thought they were 请 going 中 to 路 say 选手您 something, 的 mid but I lane think Yeah, I thought- everyone is, you know, posing. yeah, me too. Beauty poses. Here we go. 接下来让我们有请射手选手您的 okay. 周连 Oh, the 潘子。 smile. Here's Genza from 最后有请 Cerberus. 辅助选手 and support Akeno。 You know the signature esports pose, Yuko? There you go. Right 两支 on 战队现已 cue. 集结完毕，让我们即刻进 We 入 have 召唤 two 师峡谷。 signature All the players esports are getting poses, ready. alright? Let's start. It's, okay. Ради интереса сейчас на пари закину еще. And then basically a player just pointing towards Pointing the to camera. the camera. Of course, gotta do the esports pose. Are you guilty of the esports pose? Because I gotta say, sometimes I am. Sometimes I'm guilty of it too. I'm guilty of the peace pose. That's what I always do, even on my selfies. This is the standard pose. Yeah. Yeah, it's kind of like what we default to. But here we go. Players getting ready. Apparently, Cerberus, even though they aren't playing in the stage, they're still playing from a LAN. Rather, they're still playing it together, like in proximity to each other, so communication wouldn't necessarily be a problem for them. So all good for the team's communication with regards to Cerberus staying on the same page. I think it's pretty safe to say that they will be on that same page with regards to communication, at least. Yeah, they're definitely in their own boot camp, so they're just getting ready for the pick and ban. Well, first they have to fight for a side, so I wonder how long that one's gonna be. Initially, it was a 1v1, but I like how they bumped it up to like a full-on 5v5. Oh, yeah, So I know. things become interesting, right? Yeah, and even more chaotic. I love it. Like that last game as well. You see a difference in comp, and one of them, it admittedly has the advantage, but then everything happens. Anything and everything could happen in these scenarios. So that's the thing that I'm excited to see here is the compositions in this На Церберус, косарь. side. Of course, in the last game, I love that we saw Yasuo, and I love that was the team that Saw it. won as well.
I wonder what we're gonna see this time. What do you want to see? What do you want to see? Просто ради интереса посмотреть. 3.8 на них дают. Верим. Interesting. Because okay, hear me out. If we see an Ari there, they have the charm, you have the spirit rush. She can literally burst down a lot of champions because of how small the quote-unquote map is for the fight for side. That's true. That's true. I want to see something like a Rakan here. It's gonna be because there's like these types of games, right? It's about chaos and it's all just one lane, right? So everything is like focused into one singular point most of the time. So I think Rakan would shine really, really well in these types. Я сейчас просто охуею, если Cerberus выиграют. Maybe even a Galio for that matter. С коэффициентом 3.8. Playmaking supports. Here we go. Fight for the side. The blue side, Cerberus. Red side is gonna be Woohoo Gaming. There's a Tryndamere. And there's an Alistar as well. Okay, here we go. First engagement's coming through. Yep, but that's gonna be a lot of, well, stun. После того, что я видел за эти 2 дня, я не вижу смысла вообще ставить на маленькие коэффициенты, типа якобы команды, которая сильнее. Тут только лудить нужно. And looks like a lot of kills are going over to the side of Cerberus. Ooh, wake up, coming back in with a flag and drag, but unable to take down a keynote there. So it's a 3-2 trade. Нет, в том-то и суть, что я ставил наоборот такие типа ставки, которые якобы типа смарт, то есть типа супер очевидные. Команды, которые должны были побеждать. Но они просто... Они такое делают, что я поверить своим глазам не могу. Они как будто реально 3-2-2 заливают. Сейчас вот просто проверим ради интереса. So far, it's still pretty early to call who has the advantage for now. Let's take a look at that Mundo with the tiny car. That's so cute. It's really, really adorable. But okay, looks like that's gonna be the kill going over to Pike, and we have the full-blown damage coming in from Cerberus. They were kind of. Они арамят за выбор страны, да. Те, кто выигрывает арам, выбирают сайт. Мне без ставки уже не интересно смотреть. Поэтому, типа, сейчас со ставочкой хотя бы за Cerberus можно потопить. Let's go, Cerberus! Вообще, вы знаете, кто это? Let's go, Cerberus! But looks like they are not gonna let it go anytime soon. Heals has been stolen from them. And, okay, looks like the red side is slowly trying to push in, or at least try to get the turret. Heal definitely available for Seraphine here. Tactical sweep gonna be popped by Camille. A lot of stones, a lot of jump in. Pike does get one. Let's see, Rocky is gonna go down. No more cannon here for at least a few seconds. That's gonna be the jump in coming in from Akeno as well. But with the flag and dragon of those tankiness, it looks like it is looking. Спасибо, кстати, что в чате подсказали, что на пари дают на эту пару коэффициент. Потому что я проверил Bad Boom и Стейк, там вот именно вот на этот матч нету коэффициентов. But he still gets taken down by the Camille. 9 and 5 now on the board. Yeah, Woohoo Gaming and setups have been semi-ideal there. I mean, a couple of knockups from Pan, but now they're down to 2. Slicing Maelstrom is not available, but now they're going back in with the clash test. Визжит Woohoo Gaming. Ultimate being popped by J4, and yeah, agreed. Looks like again, red team definitely limiting the space that Cerberus can work around with. Slicing Maelstrom being popped. Давай, Капитан Пайк. Пента. Evelyn gets again down as well. Whew! Burst after burst, and look at that beautiful succession of skills. Let's see if Seraphine will be able to make something happen, and that is the victory. Let's go, Cerberus. The flex, the bragging rights being secured by Y1, which is Pike. Что действительно смарт ставить противоположные ставки Гидра? Нет, чувак, я реально ставил очень смарт ставки, но в этом я просто не понимаю, что происходит на азиатской сцене по вайлдрифту. Я просто второй день смотрю, я просто охуеваю, что они делают. Это просто вау.
Woohoo Gaming now back from the tombs. Gotta cliss him used defensively there. Ой, Турик по раму не. Я просто за сторону играю. Okay, yes, that's gonna be Мне похуй, я another сейчас буду за good Церберус from топить. Pike. Pan getting a lot of damage, but he does get chased down by Taku. And August, even though it's November, Нормально, я сегодня в казик 20к поднял, можно на ставочках залить. Another poke, another damage. Немножечко, 5-5-6. Cerberus Encore being charged as well, but San Juan really focusing on my Genda. God. That Samir again was able to get one, was able to get Zeri, but hey, you know, Y1 again with the Pike. That was a 2-4 in favor of Cerberus. They get the heal, they get the wave clear, and it looks like Taku even wants to get wake up, but he just allows himself to be taken down by the turret. Now Y1 is being chased by, well, 4-5 champions from their opponents. 19 and 12 now on board. Все, чат, топим за Церберус, поднять щиты. Поставьте лайки за Церберус, чат, коэффициент 3.8. It looks like Seraphine just focusing on being able to sustain her team. Waves are pouring in. Let's see, we might see a good charm play, or at least a good surprise play from Rocky. Was able to get 3. Вау, Кинен нажал ультимативную способность. Как бы сказали СНГ комментатор, он нажимает свою ультимативную способность, врывается. Какой шикарный ультимейт! Akeno gets taken down as well. Tactical sweep being popped by Taku, but I don't think that is gonna be worth it. That's gonna be the jump in. Oh my god. But is it gonna be worth it? Looks like it's gonna be. It won't be, because Pan gets taken down. Here is the cataclysm as well, but it looks like it was the perfect setup for Zeri. And now Taku is on the chase. Rocky does not have his ultimate available, so he is forced to just walk away. San Juan, the only one left standing with the undying rage. Не то чтобы я сексист, Barely finds a kill there. но заткнись, тёлка, ты заебала. And what a setup. Комментировать Арам, как будто это гранд-финал, блядь, чемпионата мира. Nets them off a couple of towers. Now Pat trying to hold on, and this is the problem with Cerberus. They can't push up even if they take the kills. Now Woohoo Gaming back alive and kicking. Wake Up will be the sacrificial lamb for now, but that's okay because the rest of the team is respawning here. Rocky is back up. August is making his way back into the fight. Не, если... Короче, запомните мои слова. Если Церберус выигрывают, я в этой жизни ничего не понимаю. Я на них поставил, но я поставил только потому, что я уверен, что они не выиграют. Я не могу вот... Если они выиграют, я не поверю, блядь, в это. But, you know, Taku is there, okay, Akeno in the middle of everything. Rocky popping the slicing nail. Storm was only able to get one. Now August gets pulled in, and that is the green light, the goal sign for Cerberus. They are gonna try to go charge in. Вау, это килл ворами. And that is a lot of champions falling down. Pike again doing Pike things. Was able to take 4 champions down, and хороший флеш. Какой нереально жесткий флеш от рундомера. Он перефлешивает ультимативную способность Серафима. Ёбаный в рот этого казино. В смысле, что ты так спокойно комментируешь? Нет, я просто уверен, что Церберус не выиграет, поэтому поставил на них. Я, короче, от противного пошел. Чисто вот проверить свою теорию. Going in with a snowball, but that is a Mundo. That's the tankiest player here on their roster. And Woohoo Gaming is just waiting for another setup here. Rocky's got ult in just a few seconds. Блядь, да почему эта хуйня вылетает? And all the ults are coming up soon here. Just waiting for it for Woohoo Gaming, but Cerberus, everyone is up. Вам нормально комментаторов слышно или нет? Или чуть погромче сделать? Или так самый кайф, чат? Akeno again in the middle of everything because he's Dr. Mundo, being able to throw around some books. That is going to be Wake Up trying to reach BMM. But Seraphine was able to move in just at the right time. Now you have the Hexic Ultimatum, and the Slicing Nails are going to be popped there again as well. But Pike's burst damage was just too much. 2 of them does get locked in. Да, это похуй. Типа, те, кто выиграют, просто блюсайт выберут, и все. The only ones left alive for the side of Cerberus. Encore going to be popped there as well. You have JFR being taken down, and let's see if Taku will be able to defend this. Trying to juggle
a 1v3 now 1v2. Pan taking quite the damage, but Taku, he could just be playing this one safely. He can just wait for Genza to be back in the map. Oh my gosh, San1 goes in, doesn't have ult, and Taku's gonna be playing with fire here. San1 finally going down. Так, ребята, фпшим Камилу для Церберус. Выигрываем Арам, берем блюсайд, фпшим Камилу для Церберус. Мужика оставь. Ты думаешь, что есть такая функция на ютубе, типа, просто только бабу выключить, чтобы не комментировала? That's definitely what it is gonna look like, and they are not gonna let any more time go. Minions are already cleared out, and it looks Здорово, like, здорово. okay, red team trying to force or at least pressure their opponent's heal has been taken again, and it's okay. Apparently, it's back to calmness. Так, бабки с казино уже пришли. Все, Все, нормально, можно лудить. Certainly aren't. WHG all back online. Well, 30 seconds flew like a breeze here. It's been 10 minutes. It's been quite a lengthy game here, but here we go. Cerberus looking to play respects here, because WHG is looking for a setup. Slicing Maelstrom available again. San1 chipping away at that Mundo, and you can see that WHG is starting to get aggressive. Look at August. Oh, August could look for the back line here. Настройка поменяй пол. Slowly Понял. pushing through, he finds a target, gets the charm, but it goes golden. That's the ult to go to the back line, but here comes the slicing Maelstrom to try and end the game here. It doesn't find many targets as WHG scattered around the block. Pan and San, the last two. Вперед, Cerberus! It's 4 players remaining for Cerberus, and I don't think they can hold the line here. San is popping off, but it's only a matter of time until the Undying Rage is nigh. And here it is. Cerberus stay alive for now. As WHG, they get cleaned up. The defense holds true for Cerberus, but thankfully for Woohoo Gaming, Rocky and August up and about in just a few seconds. Just gonna be a little bit of time before they spawn up one more time to defend. Ну смотрите, по сути, на Церберус коэффициент почти 4. Значит, типа, их считают командой слабее. Значит, в теории они должны трайхардить сильнее намного. Ну, либо Woohoo Gaming против себя поставили, я надеюсь. Там менеджер какой-нибудь. Вкуснятина, чтоб залетела. Жалко, на Арам нельзя ставить. Вот это вообще такой бы рофл был. For the red team, they do as well, but when it comes to the initiates, you know, there's really a lot more. Как же они фокусят этого Мунда, как будто супер ошибка. Ну, Cerberus, кстати, хорошо кнопки нажимают пока что. Хоть это Арамчик. Ой, жить, жить, жить. Капитан Пайк. Блять, Капитан Пайк завинтрейдил. Крыса. Давай, Камила. Ну все, говорю, Камилу на ФП забираем. А Woohoo Gaming в тилте забанят Камилу. Yeah, the problem with Saigon is they don't really have enough pushing power. Even if they win the fights, just don't have enough to realistically contest this. But now San1 all alone has the Может, ты из Трандомера, да. Так и было. Just got executed there. I think on purpose. Не, реально, согласитесь, типа, азиаты в Арабии очень фаново пиздятся. Прикольно эти тимфайты смотреть. Хоть и рандом героя, по сути. Не забанят, они же против себя ставили. Бля, я надеюсь, что Cerberus сейчас выиграет Арам, зафпшит Камилу себе. But now, slowly but surely, again, their opponents are closing in onto the side of their base. They have a fresh wave of minions. Heal also got stolen. Seraphine has heals as well. Let's see if Cerberus will be able to make something happen now. Now that they're complete, Y1 is here and ready to start the party.
Камила вообще сама по себе очень жесткая. Мне очень нравится герой. Просто нереально хороший скиллсет у чемпиона. Ой, блядь, Камила очень много дэмэджа получила. Как же эта Эвелина пытается снежком по сквишу попасть? Such a long engagement, a lot of investment as well. But now that the Hextech ultimatum is down, I think WHG can look for a fight here. They have a lot of setup. Slicing Maelstrom is available. That's a snowball coming through. Flag and drag looking for the setup here. Давай, Пайк, экзекут Джарвану. Тайминг хороший, дабл экзекут. Блять, хорошо. Ран, ран. Ой, блядь, сейчас Трундамир еще и серу убьет, да? Go-go, Церберус. Ох, легчайший для Пайка. Ебать, какой же Пайк жесткий в араме, это пиздец. Он и в игре жесткий, но, кстати, я не знаю, азиаты вообще Пайка не берут. Мне Пайк очень нравится. О, не закончит. Ну все, это сценарий, чат. Я так и думал, это просто сценарий. Церберус забирает сейчас блюсайд и забирают Камилу. Изи сценарий. Makes you wonder what the game is even gonna be like. Cause that was just, guys, that wasn't the game yet. That was just to pick the side. Oh my gosh. It really seemed like a full-on, like, early game fight. Because of how well they were all playing. Ты на 4,5 коэффициент поставил? Я на 3,8 успел только загрузить. That just goes to show how focused and how ready our teams are this time around. Again, welcome. Так, смотрите, если Церберус получает себе на ФП Камилу, это сценарий. Уже 5 Что, блядь? Сценарий пошел не по плану? Ну не, я больше не буду загружать на них. Я чисто косарь закинул по фану. Я поставлю после драфта. Это смарт? Капитан Глист на вашем экране. Давай, маленький, худенький, покажи, что можешь. From the last game, and take a look at that. Actually, surprisingly, it's Taku who dealt the most damage in that game. Almost 50,000 on this Camille. Again, they... Так, челик уже сидит. Так, и я против себя 1К долларов загрузил. Так, коэффициент там такой сейчас. А он в тилте, он сейчас в тилте, потому что понимает, что коэффициент вырос. Он типа поставил на 3,8, там уже пятерка. И думает, блядь, изи 5К долларов. Сейчас только 3800 выиграю заливать. О, хуя кабан. Лонг, ты чё, блядь, тебя из новой кикнули? Зачем лонга из новой убрали? Он покушал вчера плотно после луза. As you mentioned, but we haven't really seen much globals, have we? Galio, Shen, we've seen a Азиатский вехас. I'm not really sure if you can even count Senna as a global, because it's sure it's a global, but it's not as impactful as something like a Shen ulti or a Galio ultimate. We haven't seen a single Yone in this today. That's something to look out for as well. Kassadin. In the last game. О, найс, Церберус блюсайд получает, заебись. Давайте, короче, смотрите, если Камила сценарий, Варус бан. Ой, блядь.
Ой. У Fiddlesticks дефолтный бан, типа на Редсайде Fiddlesticks с Хикарем. Джейса убирают, типа они Поук убирают. Ну, Хикарем очевидно. На Редсайде. Ну и как будто там, я не знаю. Хотя в топ они, наверное, не должны банить, потому что, типа, лучше оставить кучу чемпионов. По сути, да. Акали убрали. Камила ФП. Сценарий. Сценарий! Ну, правда, сейчас Фиору, блядь, в нее поставят. Ёбаный в рот. Блядь, Орн Фиора, да. Блядь, это... Да я не верю, это реально сценарий, чат. Ну, Грагаса нужно добирать. Грагаса плюс что, блядь? Есть типа Зикс какой-нибудь. Ну, Зай, окей. Окей. Меня устраивает драфт. Я приду. Zaya has essentially 3 layers of protection, not counting any items or including the summoner spell. So you already have the blade caller, and then you got the ults, and then you've got a flash to supplement that. So Zaya, of course, I think is a no-brainer of a pick here, a blind pick even. Zeri in response, of course, is kind of expected here. There is no dedicated jungler yet on either side. So Fiddlesticks is the only one, and Fiddlesticks and Hecarim the only 2 banned away. So a ton of options still available on both sides. Tons of options indeed. And oh, okay, Evelyn won't be able to grace or charm us in the rift again. Так, я тут чат. So let's see how Saigon CES will be able to answer to that. But honestly, from what I've been seeing so far, I like how Так, Церберус в мид, пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь полезное. Давайте, ну там какой-нибудь типа Касадончика, Зоечку, что-нибудь такое. Блять, плиз. Gaming, they're kind of anticipating that Saigon wants to go for that pick. Пацаны, вы все еще можете допикать... А, нет, Джакса не мог допикать, он в бане. Я думал взять Джакса, типа Камилу в лес отправить. Бля, Валибер, вот это мне уже не нравится. А можно в мид, кстати, сюда Владимира? Церберус, Владимира в мид сценарий. Лес допикивают. Не, у Церберус хороший драфт. Мне нравится. 3.8 коэффициент. Как бы. На Церберус поставил, да. На там 4 коэффициент. На 3.8. Но я на них поставил не потому, что они выиграют, а потому что там коэффициент просто большой. Плюс, учитывая, как сейчас команды играют, там типа как будто похуй на кого ставить. Это полнейший флип, просто монетку подкидываешь. Поэтому лучше ставить на чуваков, на кого больше кэф будет хотя бы. Нет смысла на какой-то там 1-2 кэф ставить челиков, они просто заливают 0-2, отлетают все. Ну, меня в принципе драфт Церберус устраивает, кроме... Бля, вот если они от Роксов топ поставят и Камилу в лес отправят, как будто кайфану. Да, кайфану даже. Но они так не сделают, наверное. Это не новый esports, к сожалению. Новый там бы сейчас... Сейчас бы наш маленький толстенький пошел бы в лес на Камиле играть. Will be utilized in the best way possible. Agree. And the good thing about their comp though is their ADCs have. От Рокс лес, скорее всего, да, это очевидно. Я просто говорю, что если бы они типа зафлексили и свапнули позиции, я бы приятно удивился.
Чат, поднять щиты за Церберус, блядь. Деньги горят. Well, the same is true for Saigon Cerberus, but there's nothing like, for example, a Zed or Kazakhs on the side of. Это, кстати, тот чел на Камиле, который ворами там хуячил на ней. Я говорю, сценарий, все понятно. So the prospect of those two getting too deeply dove is not as high as one may think so. О, But early fight. Wow, размен по игнайтам. Used up by both Baron laners here. Taku and Rocky trading summoner spells there. Very, very. Ну, Фёра себя очень комфортно чувствует в Камилу. На медиа, что тот герой, что тот, типа, просто скелется, чилит. Можешь потрейдиться, бро. А, нормально пока. Just to assert their dominance. And hey, you're a Fiora, you're a Camille. Of course, you do want to get to level 4 immediately, or at least you do want to... У меня есть ощущение, то, что у Заи вообще какой-то практически 100% винрейт в Азии. Типа, кто Зая пикает, они просто выигрывают по КД. Absolutely. Of course, in that Baron lane, right, every advantage is everything here. The smallest XP gold advantage that you can get is... Саппорт заротейтил, пачку на боте запушили, ему нечего делать, он заротейтил каркану, дал неплохую ешечку по зере. Запушили вместе в мидлейн, могут занимать вижен, раунд бот скатлера. Бля, ну, сейчас чел на Грагасе сдохнет. Блядь! Что? Но он понимал, что флешиться не было смысла на самом деле. Но, блядь, с другой стороны, нужно было инста-флеш-аут уже нажимать блю. Ой, ебло. Rocky, though, taking a little bit too much damage, but what matters is he is still alive. Now, вот здесь он увидел уже то, что враги его закрывают. Здесь он, если бы сразу флеш через стену бы, типа, дал в сторону мида и просто на ноге бы вышел через зере. Корн в топе. Но это, кстати, выглядит очень неплохо. Они могут Фёру убить. Не, не могут. Хотя у Джакса есть и флэш. Бля, как будто если бы Грагас, типа, вышел через Ривера, они бы могли убить. Но он с линии пошел. Здесь уже нельзя форсить Валибир в топсайде. Не, Зэри они бы никак не убили. Going for the most part for Saigon after that fumble in the blue buff. I mean, I like the idea there. They were trying to roam up and try to find the enemy jungler. Meanwhile, ult pop, Zeri 1v1 with ADC. Triggers the Feather Storm. Как будто не нужно было экзост тратить, нужно было просто ульт на ульт разменять, типа, и с экзостом прийти на линию после ресета. Окей, я в любом случае на Церберу загрузил, типа, на победу. Блядь, ну чувак, ну что это за ульт, нахуй? Тут же никак тебя не зафолловишь, тебя корки плоды забирают. Зачем? В чем смысл? Хотя, с другой стороны, на карте сейчас ничего, наверное, происходить не будет. Просто нажал кнопочки, у него КД не такое уж прям супер долгое. Здесь давит Зая, потому что знает, что у нее нет ультимативной, но он неплохо с флеша нажимает перья. Трокс должен убивать, кстати, делать... Церберус! Ёбаный в рот! Вперед! Флэш, бро? Хорошо, флэш на флэш, это хорошо, Зери флэш убили. Хороший размен. А вот вам и попытка чизового килла по Зае, у которой есть флэш. Хороший флэш нажала, плюс нажала стяжечку. Сценарий пошел. Trades of kills yet happening towards that top side of the map. Rocky and Taku, of course, trading blows every now and then. First objectives still have not spawned, which is why we haven't seen a first
Сразу понятно, на кого стример загрузил хату. Не, я там мало поставил. По фану. Ну, забирает Cerberus мидприо, есть пэкэдж у Корки. Что по инфе, по сути, знают, что нету флеша у Зери, нет флеша у Грагаса, типа, разменяли. Cerberus начинает стартовать Геральда. Тем временем VHG хотят контестить его. Корки очень много дэмэджа вносит. Переждали VHG тут пэкэдж Корки. Неплохой Кухан Зикс накидывает. Но Cerberus не хотят флипать. Здесь 5 на 5 будет происходить. Сейчас Орн будет начинать с ульты. Окей, начинается ингейдж. Нужно помочь Атроксу. Атрокс очень хороший проказ, кстати, дает. Но здесь его бросает. Здесь вместе с ним только остается Зая. Размены по киллам идут. Блять, ну ты что, не убьешь его? Окей, Орна убил хотя бы. 2 в 2. Как будто... Блять, Фиора уже сместилась на топ, пушит топ-сайд. Ну окей, не так плохо. Я не понял, почему они Атрокса бросили. Почему Корки играет... Почему Корки играет в правых чуваков, а не в левых? Можете мне объяснить, долбоебу? Там Фиора плюс Волибир. Там очень хорошо кастанул... Бля, почему они вправо сыграли? Там нужно было просто помочь Атроксу. Он там кучу урона унес. Окей, они теперь опять группаются, выпускают Геральда. Геральд допушит мид? Нет, кстати, он не допушит. 300 хп еще у мид-оверки есть. Это довольно-таки неплохо для команды Cerberus. VHG занимают первые позиции. На дракона стартует Волибир этого Дрейка. Здесь Cerberus против VHG пока дерутся за мид-прио. Атрокс уже залетает в питу. Они хотят флипать этого Дрейка. Здесь Зикс, кстати, в ауту позиции. Плюс адешник, плохой ульт от Грагаса. Но Камила забирает этого Дрейка. Теперь Cerberus нужно выйти. Если выйдут, это будет супер найс. Давайте, парни, просто... Ой-ой-ой, живите, живите, жить! Жить! Ой, да флешивает Зикс делает килл, блядь. Пидорас на Грагасе бущенный, кстати. Там в одном пикселе стояли адешник плюс мидер, там просто Зикс плюс адешник стояли вместе, типа слева. Они были заспличены от своей триплы. Если бы Грагас просто нажал бы ульт на... Вот, смотрите, еще раз триплей. Смотрите, Зери плюс Зикс позицию. Смотрите, Грагас. Вот, смотрите, он видит их двоих. Он кидает просто ульт на стил, на дэмэдж в Дрейка. Просто кусок ебаного дерьма тупого. At this point has already started winning the fight. If Taco did not get that Drake there, they would have lost the fight for nothing there. So that was a lifesaver of the Drake steal from Taco. Ну типа Дрейка забрали, но я не знаю, насколько это ворсет. Как будто если бы просто Грагас налево ульт кинул, они могли бы типа еще киллы там сделать. Questionable, questionable. Но они 4К проигрывают. Стоило ли это того? Definitely they should be, well, he should be looking for all of these trades, but now it's, you know, I'm starting to see a story here. Genza and Akeno just roaming around and literally wake up. It's just their, you know, this spy or this stalker. Но с другой стороны, они 4К летят просто потому что, типа, чё по таверкам? Ой, Атрокс рандаунит, могут ли закрыть? Блять, бро. Убить, убить, убить. Хорошо. Cerberus! Ёбаный в рот! Они нормально сейчас по голде камбэкнут. По голде, типа, сейчас товерку допушили, найс. Ну, бля, он там Зери Т2 пушит, как будто ошибка, блядь. Найс макро уебан на Корке, кстати. Ну, в смысле, красавчик, брат, я верю в тебя. Вперед. Ну, по драфту мне реально Cerberus больше нравится. Как я и говорил до этого, он для Атрокс смущает. Атроксу будет тяжеловато в это играть. Найспоук залетел. Но Cerberus'ам очень сильно нужен этот мидовер. Ну, Камилу пытаться кетчить, как будто супер ошибка. Хотя не, они его убивают здесь, кажется.
Или нет? Нет, не убивают. Она выживет? Есть лосо? Бро. Блять, колдаун. Но могут разменять ворна. Найс. Это неплохо. И пытаются зачезить. Есть ли чем-то зачезить? Как будто если Церберус будут чезить Зикса, они сейчас просто сдохнут. Да, в них разворачиваются, пытаются играть. Хороший Зикс ультимативную нажимает. Теперь Церберус бегут. Жить. Бля, что? Ебать там на Зиксе, нахуй, просто какой-то, типа, гений играет. О, боже. Гений из Церберусов надо. Последний тик от Игнайта он догорал, но из-за того, что флешнул на фонтан, выжил. Окей. Не, ну эта игра, кстати, довольно-таки интересно выглядит. Причем мне показалось, что Зикс не в ту сторону флешнул. Покажите, как Зикс флешнул. То есть Камила очень много жила, типа даже 40% хп Зери сняла, здесь хил нажали, разменяли ворна, но чейзить Зикса супер ошибка была, потому что у них была инфа, то, что у Зикса все еще есть ульт, типа. Это Зери Валибер Зикс, типа в тройке, как будто довольно-таки сильно. Вопрос, что с Зиксом делать? Мид они теперь никогда не допушат из Церберус. No fucking way, что они могут Зикса спушить на фижного. Root Package, Камила на топсайде. Здесь в уху гейминг в пятером группнуты. Как будто нельзя получать паук. Пытается снизу зайти, видит Зикса с топсайда. Ой, блядь, как же Зикс неприятно паукает. Я, конечно, не эксперт, но вот... Ой, кстати, неплохой кетч по Фиоре. Могут ли ее убить? Потратили на этот пэкэдж, нужно делать этот килл. Это супер важно. Хорош, блядь. Жалко, что не сдохну за это. Но они пытаются, пока чейзят двоих на боте, пытаются зарашить Дрейка. Хорошее решение очень. Найс, блядь, выжить. Ебал дрочил, Церберус. Хорошо сейчас сыграли. Ну, типа, они очень рискнули сильно. То, что они, типа, заехали и стратили пэкэдж, чтобы убить эту Фиору. Если бы они ее не убили, это просто габелла была полнейшая. Там Корки ее уже последней ракеткой чисто доел. Это очень ворсет. Не-не, братик на Камиле, я понимаю, что ты жесткий, но давай без оверэкстенда, пожалуйста. Покажите Зикса. Зикс Джоню купил уже, наверное, 99%. Нюкнуть как-нибудь бы Зикса через ульт Камила. Ну, в уху гейминг здесь пятером, это супер очевидно. Парни, дизенгейджите, вам не нужна эта драка, она того не стоит. Пожалуйста, просто выживите. Блять, ну здесь никак они не выживают, походу. Бля, ну нахуя вы это делаете? Ну это супер тупо было, блядь. Это же было очевидно. Чуваки группнулись пятером, у вас Камил на боте. Вас просто заедут через ульт Орна, вас зарандаунят, типа. Это, блядь, ну это так просто понятно. Я не знаю просто, что они сделали. Так охуенно сыграли на Дрейке, так умно и, типа, так тупо, блядь, вокруг барона. 2 отдавать. Да что ты делаешь? Ой, бля. Все, пора в Азию ехать. Я просто не понимаю, что они делают, блядь. Они вообще в игру играют? Можно топ-1 команды Европы отправлять в Азию, короче. Я понял, нахуй. Я просто думал раньше, что топ-1 Ео, типа, очень плохо будет в Азии играть, но то, что я теперь вижу, блядь. Неплохой ульт, кстати, от Грагаса. Дэмэджа не хватает. Что? Орн энгейджит, он винтрейдит, блядь, убейте его за это. Нужна стяжка тайминговая, хорошая стяжка. Блядь, Корки ракетку не попал. Пиздец. Бля, ну этот барон заруинил просто слишком много. Они столько голды набрали, они просто плюс 10к приехали. У Церберус, конечно, есть 2 Дрейка, но... И Зикс Арбадон купил только что. Пиздец.
Мы видели TQ. TQ это не топ-1 команда Европы. Это говноеды ебаные. Сейчас уже, ну, типа, другой уровень. Если сейчас предыдущих TQ собрать, они нахуй хуй у кого выиграют. У TQ очень хуёвый, типа, AD Carry был просто нереально. И мидер. А с двумя плохими кэрри ты никогда не победишь. Бля, чел на Зае, ну ты что делаешь, нахуй? Ты под наркотиками? Как он еще это выжил? А, не, он это не выживет. Блядь, какой сын собаки на AD Carry? И Бучичи, это ты, блядь, из Тимкеса, нахуй, переехал, блядь, в Азию? Что это за хуйня? Долбоёбы. А, он просто как, блядь, в солоку умер. Бля, там Корки столько дэмэджа вносит на самом деле. 0-1. Не, но на самом деле не выглядит так, то, что Церберус нету шансов победить у них. То есть в теории они могут у них 2 карты выиграть, если прям типа все правильно сделают. Once they got their footing, once they got a hold of the game, Yuko, they did not let go. And you know what? That made me realize, for some reason, I'm seeing a narrative here, okay? Game 1, early game. Кто-то Carry был у Тимкеса, я же говорю, и Бучичи. Я поэтому сейчас и сказала про эту Заю, которая сдохла как Бущенко. Я говорю, типа, и Бучичи, ты чё, в Азию переехал? Вот он также, блядь, умирал. Просто как бездарь ебаный. But for WHG, I'm very amazed with how Wake Up was able to find these openings. And I have to say, that Saya kill in the late game, that was the game decider. You are in your enemy's base. The ADC is gone. Респект Гидричу сливать деньги, чтобы нас порадовать. Я не знаю, мне фаново смотреть турниры. Чат, что вообще думаете, типа, в плане... Мне что-то вот прям играть в R не особо тянет. Но турики я прям кайфую смотреть, прям охуенно, знаете, на чиле. Просто комментишь, по сути. Какой-то анализ проводишь. Очевидно, я там где-то могу ошибаться, типа, если я там пересмотрю 3 раза какой-то момент, я такой, бля, ну и тут я хуйню сказал, типа. Тут по-другому нужно было сделать. Но просто в моменте я, типа, пытаюсь как-то... Как это сказать, блядь? Вжиться в роль, как будто если бы я играл, как бы я бы, типа, заколил сделать в своей команде. Поэтому в целом можете выразить свое мнение, написать, как вам в целом смотреть турики. Насколько это лучше, чем просто смотреть солоку, стримы. You know? And Pan was the sole reason for that. It was devastating to witness something like that. Или давайте по-другому как будто сделаем. Вот смотрите, сейчас 68 лайков. Если вам реально интересно вместе со мной смотреть турики... Бля, вы просто не представляете, насколько это еще заебывает. Это типа фаново, но мне каждый день нужно будет вставать в 12, чтобы для вас подрубить. Ну, типа, еще раньше. Мне там в 10 надо встать, свои дела сделать. И для вас нужно еще подрубить будет, типа, с 12... на 6 часов, там, до 6 вечера. Почти каждый день. Эти игры будут идти сейчас где-то 4, то ли 5 дней в неделю. По 3 пары, по BO3. Это типа ёбнешься сколько. Это каждый день стримы. Так что, я не знаю, у вас типа под 120 онлайна уебите хотя бы 100 лайков. Если вам реально нравится. Вставать 12. Да не, мне раньше вставать. For WRLA. We hope you guys enjoyed that game number 1. Don't worry, this is a best of 3. We still have a lot more to come. But now let's take a look at the post-game stats. Look at that damage from Pan. Almost 32,000. If we're gonna do the math, according to my elementary teacher, 15 times 2 is 30, okay? And Genza has roughly 15. Я даже пост закинул в телегу, чтобы лайков накидали, потому что это супер важно, типа, для продвижения ютубчика.
Комментатор соска. По-моему, ёбище же, не? Сейчас посмотрю еще раз. Я, который в 6 стою. Пиздец, мне бы в 10-12 вставать. Да вы заебали, блядь, для меня-то это, я типа... Я стримлю и в wildrift играю, для меня это рано. Он про тебя, офигеть, спасибо, родной, поцеловал тебя, обнял. Я такая сучка. Сейчас в каждой игре, блядь, соло-кузери ебаная будет с бладзистером Рунаном. О, нет. Я ненавижу этого чемпиона. Я ненавижу играть против него и не хочу играть на нем. Типа такое супер редко у меня бывает, но вот, блядь, Зери это просто вот про этого чемпиона. Я вообще не сплю на заводе пока. Родной, я вообще не сплю ночами, тоже готовлю для вас сценарий на следующий день, чтобы Wildrift Азию стримить, сам понимаешь. Тут на одной импровизации не проедешь. Тут я сейчас по листку читаю, если что. Ну, кстати, пока ждем, может, песенку поставить? Сейчас, у меня тут новый любимый трек есть. Оцените по 10-бальный. Ну, только честно. Мне нужно ваше честное мнение. Ждем следующую игру. Ой-ой-ой. 40 лет под наркозом я работал говнопозом и шофером, и таксистом. Качает чат? Сотрясательные бумажки на селе возил говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, мой много же вы назвали. Говновоз. И очистить говна от колес. Если даже духами топтать, все равно продолжает вонять. Говночист. Должен быть закаленный причист. Говночист, заклинатель говна. Нужен людям во все времена. Ой-ой-ой. 40 лет под наркозом я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Сотрясательные бумажки на селе возил говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, ой, много же вы назвали. 40 лет под наркозом я... Это когда ваша команда на турнире пикнула Люцана в мид с этим, с Блэк Ривером, нахуй ему перед сапогом. И скажу вам, чтоб вы знали, ой, много же вы назвали. Ой-ой-ой. Говновоз. Много в мире тюльпанов и роз. Много в мире конфет и вина. Но еще больше в мире говна. Говночист. Должен быть закаленный причист. Говночист, заклинатель говна. Нужен людям во все времена. Я не знаю, как там запах, может там поменьше запах. Так что сердце законе и надуйте столько. В моей крови стали жрать полегче, значит надо драть поменьше. Но откуда ж так берется? Но я больше людям зрется. 40 лет под наркозом я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Сотрясательные бумажки на селе возил говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, ой, много же вы назвали. 40 лет под наркозом я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Сотрясательные бумажки на селе возил говяшки. Не, ну я вам говорю, чат, трек реально качает. Много же вы назвали, ой-ой-ой. Говновоз. Много в мире тюльпанов и роз. Много в мире конфет и вина.
Но еще больше в мире говна. Говночист, говночист, говночист. Должен быть закаленный причист. Говночист. Качает, ну реально. Качает же трек, чат. Пиздец, разъеб. Я не знаю, как там запах, может там поменьше запах. Так что серит, заходит и надуть. Соль в воде вроде стали жрать полегче. Значит, надо драть поменьше. Но откуда ж так берется? Но я больше людям зрется 40 лет. Под наркозом я работал говнопозом и шофером. И чистым албанючим, говночистым. Сотрясательные бумажки на селе возил говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, ох, и много же вы насрали. 40 лет под наркозом я работал говнопозом и шофером. И чистым албанючим, говночистым. Сотрясательные бумажки на селе возил говяшки. И скажу. Well, too well for О, them. With нормально. regards to the bands, Я вам говорил, нужен a трек lot of the same послушать. bands, actually. And the first pick is going to be that Orn this time for Woohoo Gaming. So again, a lot of the same from the first game. But the question is, what is the response going to be for Saigon? This time, they get the Zeri. Cerberus на Red Side. That's big. That's big for them. Fiora and Camille is up for grabs as well. Gragas is available. Бля, ну as как well. будто Камилу пикать, ну хз. Сейчас Фиора подъедет опять в очередной раз. Они хоть странами поменялись. Странами поменялись, но как будто драфтом не особо, типа... Yeah, yeah. The Saigon Cerberus. Remember in the last О-хо-хо-хо-хо, Люца! the Camille this time, in the second spot. Так, подождите, 1-1. This time for Woohoo Gaming. And it's still gonna be the Gragas this time for Saigon Cerberus, which again I don't think necessarily was wrong or Это что, сценарий? 1-1 Люцан? powerful pick right now. Так, подожди. So I definitely think Банзаю, please. Saigon Cerberus. Я Still, коуч I Церберус. think they should ban out Банзая. honestly, because it was such a big headache. I mean, I know the chances of them picking up a Ziggs is relatively low now. Зикс Yeah, Зая? there you go. They should not risk giving the Ziggs away. Predictions definitely on point for my co-caster here. They don't want those Mega Inferno bombs. They don't want all of those slows as well as the bouncing bombs all around in the rift. Especially you don't want that to happen to a Наконец-то, Fiora. наконец-то 1-1. Блять, как я этого ждал. The satchel charge is definitely a... Ясно, Бан, я вам говорю, это пошло 3-2-2. Азиатская 3-2-2 полетела. Вуху Гейминг такие, блять, ну как мы первую карту выиграли? Там такой коэффициент. Блять, ну йоу, ну какая вай, чуваки? Ну типа Люцан это флекс, но блять, какова вероятность, что они Люцана поставят в бот? Corky banned on out as well. So what is Может быть сейчас забрать Заю, чтобы Зери зафлексить на мид и не дать Вуху Гейминг? Блять, Лисин это... Это супер ошибка, как будто... Я надеюсь, там на Лисине какой-то гений будет играть, потому что, блядь, Лисин это early mid game чемпион. Изрял. Не, ну Изрял это хороший выбор, так-то по себе, но... Я порадовался только потому, что, типа, это Люцан мид, реально. И бро! Вот прямо сейчас, блять, Акали в бане. Вот если бы сейчас у Церберус была еще Акали, это можно было бы говорить 1-1 100%. There you go, bro. But it worries me a little bit because with regards to their versatility and damage, they don't have any. So there you go. And Evelyn would make sense actually, even if it's kind of like a triple damage. Ну и закройте, чем... 4 damage comp. At least you have versatility. You have Чего, блять? one magic or AP champ. Meanwhile, oh, a Janna locked up here. Блять, что? Saigon is pulling out all the stops here in game number 2. I mean, remember, Окей, это АП Грагас. АП Грагас мид, блять. В Люцана. Ну ладно, я согласен на любого АПшника в мид, только не ебаный Люцан, блять, с Блэкливером. Что угодно делайте.
You also have a Gragas that can push opponents away. По драфту Церберус Gragas больше movement нравится. as well that can heal the opponents. So not impossible to think that they are looking to force all of these team fights. Because, you know, when you have Fiora, when you have Lucian, at times you can survive the pickoffs. So I think you're right, they are pulling all the stops, they're going all in. They want to see how far they can take this. And I also want to see how well Ezreal will work in this lineup. Because Evelyn is this scary but beautiful and charming ward walking around the rift. Let's go, She can give Cerberus. information. If someone is low, or at least if she was not able to finish off someone, you have the two-shot barrage coming out from Ezreal. Здорово, Берс. That's true. Nice little interaction there that you can play around. Here we go. Very distinct compositions between these two squads. A lot of early game prowess actually on the side of Saigon servers with their Lee Sin. So what I'm expecting to come out from them is a lot of gangs. Так, куда вебку? Ну, в принципе, нормально, да? Вроде ничего не закрывает особо. The point where they get their ults. Taku, early engagement here against Rocky again. Sweep gets the slow. As August sneaks towards. Вообще, типа, вот это самые смарт-варды. Типа, в Эвелину нужно ставить варды на кемпы, чтобы была инфа. Блядь, что она себе позволяет, йоу? Найс, найс, найс. Убивать, убивать, дабл флэш. Гайс? Блядь, побоялись, потому что у Фиоры лейн прио, она левел 2 раньше взяла, и Люциана еще мид прио. Блядь, что? Чуваки, как вы можете в миле саппорта въебать левел 1? What an early game for them. Super aggressive early on. They really know the strengths of their champion. Блять, найс Лисина взяли, пидорасы. Invading against red buff as well. Рейндж саппорт въебали левел 1, блять, Ворна. О боже, как? Как это возможно? Эвелина левел 3 получает, блять, вражеский ред инвейдит. Но она инвейдит, очевидно, блять, за счет того, что у нее прио на линиях. Да, давайте, покажите, удивите меня нахуй. Ой, блять. Подождите, у нее флеша нет? Она с гастом типа играет, из-за этого сдохла? From Pan was not even able to finish off with his combo. There is no combo. They're low levels for now. But it's the fact that when you have an Ornn, Найс 3-2-2 уебаны. you can just literally stop your opponents from trying to look for an scapegoat. But let's see if Taku will be able to escape here. Well, it's the endless Fiora and Camille matchup. Бля, братик, ну ты должен это читать. Это супер очевидно, что Эвелина сейчас будет в топ-сайде. А, она... Ну, блядь, пизда ему. Но он, типа, пытается неплохо разыграть, но он рано все нажал, потому что в него Фиора, типа, не дала ни одной автушки, не зато... Найс, Лисин пытается... Бля, я просто не знаю, нахуй, что сказать. Бля, они просто троллят по всей карте. Им вообще абсолютно поебать. Они просто литерали троллят, нахуй, 24/7. Просто всей карты, блядь. Чел пошел инвейдить на врайтов, когда у него у мидера нет лейн прио, блядь, там Люциан... Найс, блядь, хорошо. Разыграть, разыграть. Можете убить второго. Блядь, там левел 5. Бро, вниз. Ну ладно, может ли... Лисин дохавает? Ну да, он должен добить. Спасибо. The bot lane will finally be punished here for Woohoo Gaming. Okay, so I think what happened there was, I know it's a beautiful start for Ezreal, but I believe they overcommitted when they went back to the bot lane. Thankfully, блять, они пикают типа Лисина, герой, который должен разгонять карту в early и мидгейме, но пикают два виксайда. Они пикают два, типа мид-топ, которые будут очевидно терпеть. И Лисин еще при этом, типа, пытается идти инвейдить. О, это 4 в 2 дайв. Но у них должна быть инфа. У Жана есть ульт? Есть ульт, но он здесь никак не поможет. Ну, размен хоть какой-то. Окей. Но он умрет, наверное.
gets one, looking for another, but he gets dove one more time, and he's got nowhere to go. I mean, Я говорю, они пикнули Люциана, это халява. but the answer back Но они, right there from блять, Woohoo. против них пикнули АП. Они, блять, они поставили Грагаса не на саппорта, а реально зафлексили его и поставили в мид. И Грагас выглядит еще бесполезнее, чем ебаный Люциан теперь. I'm not even But sure. interestingly enough, yeah, I want to see how they're gonna duke it out later. Tactical sweep again versus the usual riposte and all of the pokes from. Инста-ульт от Жанны нужен здесь. Очень поздно. Akino as well as Genza, they had no way to actually escape. They were able to isolate Look at the cast. Genza from Akino. Бля, там Грагас довольно-таки все неплохо нажал, но... Вот и какие-то размены идут. Можете доиграть. Жанна, не умри, не умри, не умри. Найс! Хорошо, блядь. Зери пару киллов получила, это супер найс. Плюс есть инфа по Эвелине, что она W в ботсайт накинула. Заебись. Из той ситуации, в которой они находятся, это довольно-таки неплохо для Церберус. Да, ну давай умри за это. Ух. Ну, нужно как будто стартовать Дрейка. Типа Эвелина супер битая. Есть плоды ли на боте? Парни, ну мидприо не теряйте, заберите мидприо. Окей, там Зери в соло мидприо забирает. Окей, окей, окей. А, Эвелина уже нахилилась. Окей, Орн мимо прокастик дал. Боятся, боятся. Блять, умоляю, не забейтесь на этого изряла, это супер очевидно. Окей, Камила в топ-сайт уходит. Лисин бежит, пытается убивать Фиору, но только не в репост ульт, пожалуйста. Блять, Лисин Ку не может... Бля, это Инфернал, да. Инфернал не очень хочется отдавать. Он пытается кроссмапить. Жанна, кстати, выглядит не так плохо. Для драфта уже. Ой, хороший кик. Смогут ли заборстить? Бля, чуть-чуть дэмэджа не хватило. Turret doesn't go down either. So that's a botched attempt. I mean, that was beautiful. But Saigon Cerberus, they didn't really get much out of it. Жаль, Камилы не хватило на этом нюке. Если бы Камила запушила топ, заротейтила бы в мид, они бы 100% сделали хотя бы один килл, и maybe бы Товерку допушили на миде. Barrage being sent out again, but nothing a little bit too aggressive. They just really want to. Покажите билд Люциана, пожалуйста. Yeah, I mean it's surprising to say that Woohoo Gaming is 4.6k ahead because Cerberus is so proactive still. Не, ну я все еще верю в то, что Грагас может типа очень много импакта внести именно в тимфайте по сравнению с Люцианом. Там хоть Люциан очень много голды Орли налутал. But make no mistake, guys. Woohoo Gaming, they're the scaling comp out of these two, and they are the ones that are winning the game already. Look at this 1v2. Rocky is still ahead, despite the fact that... Окей, хороший ульт. Здесь Зери подходит. Ну, парни, ну вы 3 в 1 хотя бы убьете. Блять, да ну, новые. Давай, Зери килл, Зери киллчик. Ач, ач, ач. Бля, охуеть просто. Пиздец, блять. Чуваки, ну вы фпшите на первой карте Камилу, ну нажмите вы один бан в эту Фиору, блять, ну проблемы же с ней. Ну теперь Зери умрет. Пиздец. Ну их просто стомпят, я не знаю, ничего не поделать, их просто стомпят. Well, it's starting to feel hopeless here for Saigon Cerberus. I'm sorry to say, but it's drawing to a 10,000 gold lead pretty soon. Это одна из проблем, когда вы берете утилити саппорт, а не плеймейк, когда вот они просто поставили Грагаса в мид и взяли Жанну. Они теперь никакой плей вообще форсить не могут. Let's take a look at this engagement that we didn't see earlier on the top
end of the map here. Ну, ульт, блядь, ульт в Люциана, ульт, братишка, ну поздно. BMM was also Блядь. exhausted there. It was a lot of resources committed just to make sure they're gonna secure that kill. And look at that beautiful culling О, from San Juan with Да-да. that beautiful footwork under the turret was able to secure the kill, which was Jana. So Нажми, чел, на Грагасе инста-ульт. Там два пути. Ты либо откидываешь Люциана и тебя никак не убивает, либо ты подкидываешь Люциана к себе, у тебя есть ешка в него нажать, чтобы его еще микро застанить, типа, и попытаться выжить, потому что подходит Жанна. As the setup is just perfect. Aquino going down. Here comes the Lucian as well. The culling for the execute. And that's a desperate attempt to save the turret. But look at the damage. And Woohoo Gaming, they're marching down the base. And San Juan goes... Не, это не игра, это просто пошли они нахуй, клоуны. Это просто вау, чуваки. Сейчас приду. Я, блядь, не могу это серьезно смотреть. Это, блядь, даже не смешно, нахуй. Taku is barely gonna be surviving that, as the first inhibitor turret will be going down. Woohoo Gaming marching their way towards perhaps the mid lane, or are they gonna recall? They're actually gonna recall. Okay, they're not gonna risk anything for the moment. They don't have to, as Sam actually, San barely escapes that, but there you go, reset for now for Woohoo Gaming. It's time for them to calm down, but looks like CS tried to steal their barrage has been sent out. And here comes the rest of the Woohoo squad. Aquino gets sniped down by Pan. What was that? And here comes Woohoo Gaming again. Flash forward from Rocky into the grand challenge. Y1 is inside the base, and that's a beautiful request to try and slow down the slow. Тяжелый случай. Y1 is running for the base. Taku now for the reinforcement. Очень плохо играют. They're just one unified unit that Cerberus cannot puncture through. As the base getting marched on by super minions now on one side, the other side getting barraged on by normal minions. The wake up is again being a headache in the mid lane. The damage is just so much here from Pan. As this could be the chance for Cess to actually... Я говорю, они даже один килл закетчить не могут. Они столько по голде летят. Сколько там, 15к, блядь? Охуеть просто. На 11-й минуте 15к не отыгрывается, к сожалению. С Лисином в драфте. They keep on rotating. They keep on trying to force these fights. Like, wake up. Oh my gosh, here we go again. Horned Voice God gets a little knockup, but even before it gets the knockup, the Jana is down. Да-да, найс пидорасы Грагаса зафлексили в мид. Был такой охуенный драфт, если Грагас просто стоял бы на боте. И они допикивают Жанну и просто их стомпят по всей карте. Орн просто соляру завозит. They don't even need any minions. Wake Up was so tanky, was so confident that he was able to get a few turret hits. After that, straight from the mid lane, they go over to the Baron lane side to get the Baron. Не, ну первая карта выглядела многообещающе на самом деле. Сейчас это просто пошли они нахуй. Чел на Лисине, блядь, просто кушку в объект не может, блядь, попасть нахуй уже пол игры. На Дрейке Ку промахнулся, пошел на Геральда Ку промахнулся, блядь. Ну да, в Громпа тоже, конечно, я понимаю. Гром доджит, блядь, сильно. Здесь уже тилт очевидный, блядь. Их просто рандаунят плюс 20 тысяч, чуваки. Жанна даун. Тут, блядь, вообще полностью согласен с комментатором. Вау, да, вау, блядь. Хорош, братишка, на коуча. Хорошо драфтишь. Чуваки пикают Лисина, который и пикают под него не плеймейк саппорта, пикают ебаную утилку с Лисином.
плюс 2 линии, у которых не будет прио. We mentioned this multiple times. Вау. Ezreal and Ornn combo. Chef's kiss. It was so beautiful. Pair that up. Типа можно зафлеймить Лисина, но, блядь, с другой стороны, как играть из этого драфта за него? Это, блядь, невозможно. У тебя терпит мид-топ, и на боте, блядь, ебаная утилити хуйня стоит. Просто долбоеба. Not to mention the way they started that game, right? They immediately went for an invade in from the top lane, and then they essentially cut off the oxygen from the Lee Sin. That's the one thing that you can do to shut down an early game Lee Sin, is to deny him of the early game altogether. Even the first buff had to take, I think, a solid minute before the Lee Sin could even get close to it, which is why, for the most part, Y1 was pretty much behind even before the game started there, just because of the priority that Woohoo Gaming put into crippling that jungler. I mean, the amount of brain power that Woohoo Gaming has is immaculate in this series. It's just on. Я реально начинаю думать, то, что в Европе не так уж и плохо играют. Но это на самом деле только так кажется, потому что если я у команду выпустить против любой практически вот этой азиатской, они просто без шансов проиграют. Especially that Ornn, the Horn of the Forge God is so good most of the time. And the setup, even though it's so good by the Ornn, Чат, накидайте лайков. Гоу 2 сотки хотя бы сделаем. Going to be a sure win here for Woohoo Gaming. The team fights. Вчера 260 лайкосов залетело. I mean, barring the fact that Woohoo Gaming's team fighting strength is so good, their individual strength is also so good. That's why the laning phase was all telegraphed here from the first minute for Woohoo Gaming, and they're always on the same page. So it was just all things crashing down on. Учитывая то, что я вижу, я начинаю подумать о том, что в 24-м как будто можно еще и поиграть. Я думал, что сейчас будем смотреть азиатскую лигу, там чуваки очень смарт играют, типа все правильно нажимают. Но то, что я вижу, это просто вау нахуй. Перфекшн, беру все свои слова назад, ты реально неплох. Сколько ставок ебал? Да немного, 1010 рублей. Ну, в сумме. Use your two-shot barrage even to be able to give vision and just dish this long-range crazy damage kind of attack. And you also have an Ornn that. Если в Ео будут спонсоры ТП, ну может быть какая-то одна, максимум 2 команды, которые смогут бороться с азиатами, остальные все будут в ноль проигрывать, очевидно. But she is still pretty soft or papery compared to an Ornn. So multiple times she was just dived on and was just taken down. That's true. And the thing about Ajana is once you pick Ajana, you should be able to find something with it in the early game, right? An assist, a kill, maybe a roam down into the middle side into the jungle to find and assist your mid laner or your jungler and find a. Сейчас неинтересная серия будет. Почему? Сейчас поставим на нее деньги, будет интересно. It was Woohoo Gaming who was pressing on early game even when they didn't necessarily have the early game champs, and I think Saigon Cerberus just wasn't prepared for that kind of fire against fire type of playstyle, right? I mean, take a look at the damage graphs here, and let's see which players dealt the most, and it is going to be Pan. And look at the Готово. 3.8 коэффициент. На Invade esports против Natus. Natus выиграет, очевидно. That's just the game. They were ahead the entire time. They were in control. They were definitely in control. And that just it shows in their micros, even in their macros. Simply put it, they were just able to roam around the map without suffering any consequences. Sure, Почему в Доте СНГ самый сильный регион? Ну, в Доте уже, я не знаю, кучу лет. But the fact of the matter is, they're still able to go with the trades, they're still able to get the objectives, they're still able to pretty much protect their ADC and their Baron laners. And here are the matchups, Pan and Genza. В Доте очень неплохие зарплаты платят, типа там можно букмекеров рекламировать, а в играх от Riot Games нельзя, это запрещено. Поэтому не так много мотивации, типа именно трайхардить в игры от Riot Games.
He also has an Ornn that can just pop one ultimate. Если в Европе в 24-м, в лучшем случае, самая сильная команда, которая будет всех стомпить, будет получать зарплату там в $2000, то в Доте самая сильная команда в Европе получает $6 на человека. He makes it look so clean and easy. I know. Beautifully done here by Sun. And I think the scoreboard. Это $2 для wildrift, это много. I mean, the score is 23-7 in terms of kills, but the assists, I think, is what is the giveaway here. It's 42 assists for Woohoo Gaming. It shows you the amount of cohesion, the amount of map presence that each individual player has here for Woohoo Gaming, and the amount of kill participation that all of them are able to put up to the table. The assists here are what shows you the amount of cohesion that Woohoo Gaming really has compared to teams that are not necessarily on their level yet, like Saigon Cerberus. But that is just our second series of the day here for wildrift League Asia Season 2. We will be back with game number 3 for one final bout between Natus and Invade. So we'll be right back, so don't go anywhere. Давайте чат сделаем так. Если, короче, 200 лайков добьем как-нибудь, то последнюю серию просто с вебкой, типа, бабахну вам. Если каким-нибудь чудом 200 лайков соберем. Вообще нужно по КД с вебкой стримить, но мне так лень. Давайте пока новый гимн канала слушать. Ой-ой-ой. 40 лет под наркозом я работал говнопозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Сотрясательные бумажки населилась говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, мой, но только же вы нас говновоз. И очистить говна от колес. Если даже духами топтать, все равно продолжает вонять. Говночист. Должен быть закаленный причист. Говночист, заклинатель говна. Нужен людям во все времена. Ой-ой-ой. 40 лет под наркозом я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Сотрясательные бумажки населилась говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, мой, но долго же вы нас знали. 40 лет под наркозом я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Сотрясательные бумажки населилась говяшки. И скажу вам, чтоб вы знали, мой, но долго же вы нас знали. Ой-ой-ой. Говновоз. Много в мире тюльпанов и роз, много в мире конфет и вина, но еще больше в мире говна. Говночист. Должен быть закаленный причист. Говночист, заклинатель говна.
нужен людям во все времена. Я не знаю, как там запах, может там поменьше запах. Так что серит, как сокольники на тут. Только в моей вроде стали жрать полегче. Значит, надо драть поменьше. Но откуда ж так берется? Но я больше людям зрется. 40 лет под наркозом я работал камнопозом и шофером. И чистым албанючим, чистым сотрясательной бумажки. На селе возил говяжки. И скажу вам, чтоб вы знали, ох, и много же вы насрали. 40 лет под наркозом я работал камнопозом и шофером. Чистым албанючим, чистым сотрясательной бумажки. На селе возил говяжки. И скажу вам, чтоб вы знали, ох, и много же вы насрали. Ой-ой-ой. Чат, а вы знаете, есть еще хитяра жесткая очень. Сейчас новый хит вышел. Но он танцевальный. Если вы будете, чат, танцевать, то я ставлю. Натер с ладошек ручничок. Смешал под дозе табачок. Курнул, но вроде не навоз. Кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, ой-вей, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Прибило так, что все равно. Дымо, пошел по комнате дымо. Нормально качает, согласитесь. Дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, ой-вей, афганка, да повеселей. Дымок. А так сидим, глядим в окно. Вообще прибило на говно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Курнули снова ручничок. С него поймали шугничок. Опять прогнали паровоз. Прибила, сука, аж до слез. Ну что могу сказать, ой-вей, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Там дождь идет уже давно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок. Что там, игры начались уже? Думаю, еще нет. Ну, там еще 3 минуты. Ладно. Музыку слушаем пока что. Сява Продакшн и Лови ТВ представляют. Ну это. Пацанчик орет матом, когда стоит за аппаратом. Это канал казино Стрим. Бабок дохуя. Слышь, тут недавно с париком выкрикиваю я. Я ебал в рот, такое палево. Повелся на хуйню, где бабла навалом, бля. Зашел с чижиками местного разлива. В автомат замазаться, хапнуть позитива. Ставлю я сатыгу, сходу бам, пушечка. Тут меня и осенила, ништяк шкатулочка. Аппаратик выкупил, ручки потираю. Закуриваю сишку я и умножаю. И дело как поперло, меня накрыло в пот. Хуяк, хуяк, ебать. Джекпот, джекпот, джекпот. Хуй тебе в рот, поцелуй мою залупу. Залупу лупу. Джекпот, джекпот. Не, ну клип, конечно, легендарный. Хуй тебе в рот, поцелуй мою залупу.
Наверное, даже 100 рублей не потратили, чтобы этот клип снять. Бабок дохуя. Когда-то было много, сегодня нихуя. Шиковали в шок неделю. Я бабосик Джека. Сработала черта во мне. Жадность человека. Но пустые полные. Не, ну дымок мне больше нравится. Дымок это прям разъеб. Будем дымок смотреть. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз. Чат, это чисто ваш батя. Детишка думал паровоз. В 2023. Ну что могу сказать, вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, вообще прибило на говно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Курнули снова ручничок, с него поймали шугничок. Опять прогнали паровоз, прибила, сука, аж до слез. Ну что могу сказать, вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, там дождь идет уже давно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. That is, oh my gosh, Invade. That is some spicy words they've got for Natus here. Let's see if Natus has something to say as well. Because these boys, they've been through some stuff too. Their roster, very experienced as well, both in the local scene and internationally. And there you are, they're playing in their, I believe, boot camp. So they won't be playing inside of the stage, unfortunately. There's no walkout for Natus esports, but look at the boys, they're in good spirits. Definitely Actually, Natus undeterred. did say something spicy earlier. Oh, it was Mitsura Natus, said okay. that Mitsura only said that they need 10% of their 10%. strength. Because, Oh, yeah, 10% is enough, they can get the victory already. Wow. Wow. I love it. I love the energy coming in from the boys here. And can't wait to see if they what kind of prep both teams have put in here for the first game here in wildrift League Asia Season 2 2023. Of course, both teams hoping to make a big opening statement here. And these are the boys from Invate looking prime and ready as well. I mean, look, big smiles across the board. Let's see if those smiles are still going to be around during the game, because of course what we've noticed from the past couple of teams, right, once they get to sit on the thrones on the stage, it's just game faces on. It is a different persona that we will see, definitely. Yeah. So now here are the cameras from Manila Natus. That's calm. And let's see who will be the lineup later on. So yeah, I'm not expecting anything too different from
the meta and the champions, even the bans actually that we've been seeing. There's going to be good priority on Camille, on Fiora, Gragas even. Actually, G2B from, I believe that was from Manila region as well, and it was their support, was able to get a steal. Так, ну что, смотрим Лас Парус на сегодня. So I'm looking into seeing great steals and, you know, great support plays from this matchup as well. Let's see. Hopefully, you get a bit of that action. Difference here. Look now, us boys looking very, very concentrated, very in the zone already. Нам нужно болеть против Natus. From Invade, who all smiles, all jokey. It feels like, but that could be a good thing for them. We'll have to wait and see. Could be them already conditioning themselves into thinking into that winner mentality, channeling that inner esports demon is what you're trying to do, I think. I like your choice of words there. I mean, okay, to be fair, we do have those in the rift, so I agree. We're just waiting for the pick and ban phase to start, but again, this is the third and final series of day 2. We hope everyone enjoyed, and don't forget to share the live stream, tag your friends. If you're from Bangkok or Manila, please support these two teams as they fight this best of 3. Like what I've said, the pattern here is we only ever saw a 2-0 today. Will they follow the 2-0 pattern, or will they break it and show us a 2-1? Well, one thing's for sure, it's gonna begin here at the side picking fight. Wow, that is a very long hook shot. Coming in from Bank. Bit of a bait there with the snowball play. Fate goes in. And now full-on fight breaks through here. Yuko, big bubble. Не, начал ставить только на большие кафе. Gets taken down. That was a kill going over to Ezreal, which is Bluff X. So now they're gonna have to chill this one out and, you know, just get some levels. You were looking for a Rakan, right? There's Rakan. There you go. Yeah, there you go. Не, ну завтра я, кстати, прям с 12 подрублю. Завтра будем все 3 пары смотреть с первой карты. Дымок. Дымок окутал потолок. Ну, Natus на бумаге, они типа прям в 10 раз сильнее вот этой команды. Но я уже не верю ни во что. Да, Казик будет после... Вот эту пару досмотрим, и я пойду Казик стримить, второй стрим. Being sent out by Ezreal, and with that, the people from Natus is pretty much alive. But it looks like they are getting a few side steps that's gonna connect on. Не, сегодня будет. Завтра нет, завтра только wildrift. Well, team fight victory. Going over to Natus. 2-6 now on the board. Я специально сегодня договорился достримить Казик за завтра, чтобы завтра full wildrift подрубить. Immediately follows up here with a tidal wave from the other side. Invade looks to clap back, but Natus down 1. Fate running away. Mitsura under tower. Mirmo looking to pop off with the excited Jinx, but the rocket goes wide from Mirmo. That is gonna hurt. Дымок. Дымок окутал потолок. Let's see if the Super Mega Death Rocket will be able to avenge the damage that he got in that moment. But for now, Mimra is very low. Someone that's not low right now is actually Margot as well as Calm. They did try to assert their dominance, but there was no wave, so they decided to get the heal first. But now the sneaky Warwick is there on the side. And they'll be able to put assassination. Ну, ворами особо нечего комментировать, потому что здесь как бы ничего не решает. Здесь просто... Кстати, каждая команда, которая выигрывает ворами, она выбирает блюсайд, что я заметил. Типа все команды в Азии выбирают блюсайд себе.
as well. That was a 3-0 in favor of Naos. Bank gets a little bit too much damage, but Naos was still able to get the heal. They have the wave, they push in. Bank is straight up duking it out against Fate, but that's be a lot of damage being taken by Buff X. That was a little bit in too deep for Calm, and he pays for that with his life. Now here is a tidal wave coming in from Nami. There is the pull coming in from Margot again. Ой, хороший бабл. Here is Invade. Looks like they're a lot more comfortable now with all of those beautifully shown skills. Apparently the hook is not gonna connect, but it did the second time around, being able to get the kill onto Azrael. And Invade looks Я не like знаю, they тут were реально в able Азии, to типа, get каждая the команда это first просто такой outer флип turret жесткий. from Naos' side. Пока что не увидел ни одной команды, которая играет прям супер круто. Ну, кроме КГБ. КГБ это просто пиздец. На КГБ как будто можно хату грузить. Вот мы второй день только смотрим, а типа турик будет идти еще очень долго. Поэтому я уверен, что я еще типа годных ставок завезу. Интересно, когда КГБ играют next. And he's going to jump back into the minions. Meanwhile, it's the Vladimir from Azrael that will be dealing the damage. And the Lick gets the snare, and that's going to be the quickness from Fates, letting him off his life, but not of his teammates. Fate, the only one left standing here for now. At the very least, Vincere is back in the game alongside Margot. They also have Calm a little bit far back, but hey, they're able to... Найс и Болу Ренгар кинул. Минус 30% хп у Кайлы. Ну, в смысле, вы можете подумать, что я флеймлю, но у Ренгара просто скилл и Бола называется ешка. Кстати, любую ставку, если я выигрываю, я отбиваю фулл, что проиграл. Типа вот просто, если НВ выигрывают сейчас у чуваков, то я просто все деньги отбиваю сразу, абсолютно. Что там коэффициенты просто больные на них. Exactly, yep, the quickness is there. Bank got charred, Barrage being sent out again, Calm taking too much damage. But what matters is Mirmo, Margot, as well as Mitsura is able to dish out so much damage. Владимир, let's go. You have Astral in the middle of everything, but he gets... Бля, мне так Владимир нравится, охуенный герой. Flash is still available for this Jinx, but the ultimate no longer available. And that is the snowball jump in from Calm. Will he be able to go with a trade? Apparently the answer is no. And the Q coming in from Nami did not connect onto anyone. Here is the very, very quick 1v1 of Vladimir versus... Oh no. Vladimir versus K, but it did not end well for Mitsura. He will have to pay for that. Fate jumped in again with a little bit of shield and the knockup, but... Жалко, на арамы нельзя ставить. Мне так нравится, как они в арамах дерутся. Вот арам это вообще такая лотерея была бы. Прикиньте, если можно было бы на арамы ставить. Очень зрелищные файты. Was able to deal such a disgusting amount of damage. And well, there's no damage dealer for Naos earlier on. That is such a tanky Rengar. And the Lick has been alive for so long. Has been in the fight for so long as well. It's all down to Mirmo to defend this last tower that they have. And he's getting jumped by the cat. And that is going to be the knock-up onto Margot. Реально, в араме смотришь, как будто любая команда очень пиздато кнопки жмет. Прям вот. Типа, механически они прям очень заебись все нажимают. Но потом, когда игра 5 на 5 начинается, они такую хуйню делают. Я вообще не понимаю, типа, их макрорешения какие-то. Просто посмотрите, как они кнопки давят в араме. Драки очень зрелищно выглядят. But you know what, Naos, they're really pushing the limits on this fight. Snowball in, jump in from Fate, Calm, the Crescent Guard, Tidal Wave with top there as well. На нами очень механический чел пиздато сыграл, кстати. Mitsura, давай, Ренгар, и Болу. Не, он W нажал.
onto the fight. That is all the damage being taken by Natus, and that is Q connecting onto one. Margo will not А be Джин сам able to может как будто keep всех that. убить. The box has been taken out Не, не as может, well, к and сожалению. Margo goes 6 feet Вот я вот на underground. эту команду That поставил, was на НВ, a против 5-0 Наус. Там тоже коэффициент больной in очень. favor of Invade. Yeah, it's the ace coming through from Invade. This should be the base right after. But what an action pack. Look at the scoreboard here, Yuko. It's what? Totaling 53 and counting still because Naus are not done. They want to defend the base. And it's calm, it's fate, it's survived. Asriel had to flash away as Calm goes on a rampage and now is still alive. This is, remember, just a fight for the sides. And neither team is backing down. Давай, Владимир, пора кастовать. Neither team Твоя is цель это Рейкон. backing out because, hey, they really want to get that victory, and they're chasing down Блядь, W не Asriel. успел нажать. That's a lot of CC. Like that's so То, что мерки из Like, there's вайлдрифта no убрали, choice. это, конечно, If you're такое being себе. chased by a Rakan, you just have to accept it. You Oh, know? no, Calm. Bank is here as well. He had to, you know, get the turret hits, go with the reset. Это, по сути, одна еще из причин, почему стоит играть с плеймейк саппортом. Потому что, типа, с мерок убрали то, что контроль режет. Плеймейк саппорты стали еще сильнее. 54 total kills. 10 minutes so far into this game. Now they have to win this fight. It's whoever wins this next fight is going to be the winner of this game. And now it's just waiting for their Sinjao. Давайте, родные, last fight. Here we go. Calm enters the fray. Bluff X dealing as much damage as he could from afar, but wave clear is immaculate here for now. So remember, they have a KO. Но предыдущей команде, к сожалению, блюсайт не помог. Они хоть и выиграли арамчик, но блюсайт им что-то ничего не дал. Но, с другой стороны, на редсайде они вообще в нулину проиграли. Is Invade going to execute? Where are they going to execute? And it starts with Asriel going in with the Vladimir. Владимир хорошо косты дал. Он сдохнет. Зоверэкстендил. Бегите, парни, бегите. Не, Наус тут закончит как будто. The base of Invade. It's down to Thai Pro and Underly. Can they save this game, Yuko? Yeah, I don't think they can. Well, that's gonna be. Окей, Наус стартанут на блюсайде. With a minion wave and everyone from Natus still alive. They don't even care about the Warwick. They only care about the Nexus, and Natus will be able to win this matchup. They get to pick which side they'll play at. These fight for sides games, Hugo, they're draining me, to be completely honest, because it's just so hype, it's so intense. It feels like the series concluded when in fact it's not even part of the series yet. It's to start the series. Oh my gosh. It's just warm up quite yeah, literally. Exactly. It's crazy because we see the full team fighting prowess of the teams, and you just saw their the performance on both sides. It was back and forth still, down to the last turret even. But here we go, just setting up the lobby for our drafting phase, which should begin in just a second, guys. But what a start to this series already. Such action-packed. And I think that was also because Naus had the more team fighting oriented composition, right? They had 2 carries, 2 supports, and a Sinjao to sort of act like a barrier between him and the rest of the squad here. But look at the damage numbers here. 38,000 on Mirmo on that Jinx. And Calm, of course, the playmaker of that game. Not that far off, at 27k. So, impressive numbers here from the Now squad. Oh, you can see some of the players getting anxious too here on the side of Invade. As the lobby getting readied up. I believe we have already set up the lobby here. We're just waiting for it to start. And They're definitely ready. What is this? I hear Yuko. Now choose the red side instead of the blue. Interesting.
I think they really want to lean towards the counter pick, which means, okay, at least this is from what I can imagine, you know, they will most likely let a lot of powerful champions go, because that's a problem, right? Yes, you're blue side, but let's say there's 3 or 4 S tier champions available. Even if you get 1 S tier, that means the red side could either get the remaining 2 S tier champions, Это or же they говорит could get 1 S узбекская лига. tier plus Да, the русская. counter. So again, it's all of these mind games that I can't wait to see. or, you know, I'm Цыганская very лига excited to see в РЛ. for the matchup. And are you expecting any specific champions here? Do you want to see Azeri again? Well, yeah, I am expecting. Не, Зери реально просто в каждой игре. Literally Literally в каждой. I'm actually a bit surprised that we don't see more of Jax, because last time we saw Jax, we saw just how powerful it was. But here we go. Invade versus Natus here in our last series of the day. And the bans are coming through. It is going to be. Почему баны выглядят не так, как обычно? Почему типа баны сверху? It's been Zeris and ADCs and all these different things, but now it's the globals that have taken priority. Наус, кстати, выбрали Red Side, вау. Banned on out as well. На Red Side одни и те же баны 24/7. Хикарим, Фидл, плюс типа еще один добан какой-то. Capitalize on. Probably gonna be a Zeri one more time. Zeri's just so good to miss out on. I mean, you could see in the last game, even Ziggs. against Azaya, Zeri just deals so much more damage on an even playing field. Бля, пацаны, ну может нажмете бан Фиору один? I think it's either На gonna be a blue side. Zeri or a Baron laner. That's gonna be the priority here for both sides. Вот сейчас нажмите один бан Фиору, типа зафпшьте себе Камилу. Ебать у них качество вебки, конечно, просто охуенно. У чувака лицо расплывается. Бля, почему они на блюсайде Фидла забанили? Бля, ну они сейчас заберут, если Камилу, они дадут Варус? Я не понял, это 2022? С другой стороны, это довольно-таки смарт, учитывая... Блять, вот Наус, смогут ли забрать и Фиору, и Камилу прямо сейчас вместе? И типа отправить Камилу в лес? Вот в чем вопрос. Окей, найс. Наша команда, ну, за которых я болею, это НВ, который Бангкок НВ. Ну, который слабее, чем Наус. А как же они респектят это? Вау, Гвен. Слушайте, что-то интересное намечается. Я надеюсь, они не за 5 проиграют. А maybe вы, Бля, ну Камила Фиора как будто ошибка. Вам нужно Орна добирать. Камила Орн. Либо Камила Орн, либо Камила Грагас. А, не, Грагаса, блядь, забрали. Ну тогда Орн остается. Блядь, что, Алистар? Не знаю, все команды какие-то свои заготовки. Окей, они берут Джакса в Камилу. Не Фиору. Но пока что Бангкок НВ как-то супер залупно задрафтили, честно говоря. Lots on the table here. Vi banned on out. Fiddlesticks gone out of the table. Jungle seems to be the priority here. Both sides. Вспоминаем вчерашнего Алистара. Да там не то чтобы сказать, что проблема прям в Алистаре была. Ну, комбы он, да, хуёвые давал, честно говоря, но там и драфт такой был, что туда Алистара брать, это было как будто супер ошибка. Типа там было очевидно, то, что Алистара будет супер юзлес в драфт соперника. You can Hextech Ultimatum Zeri in, and you can just, you know, just go with the follow-up for... the support can go in with the follow-up. Что они добанят? Лесника еще одного должны добавить. Наус. Jax is this crazy late game champion again with the surprising damage with the stun. So
I'm really excited to Ну see да, how Алистар вчера был Natus очень сильный у like команды that КГБ, он Olaf просто has been пиздец как banned out хуячил. by Нам one чел of очень Natus. жестко That's играет the на first Алистаре. Olaf ban for the day, I believe. First karma ban as well. Wow. Seems really have done deep homework between each Ну, other. как всегда, народ приходит, когда игра начинается. Гайс, поставьте все по лайку. Прожмите все лайк. Мега важно. Казикс, блядь. Ну, Казикс это просто такой чемпион, который можно абсолютно в любой драфт брать. Типа сильный сам по себе. But I definitely would love Atrox. to see the Jax in action. We've only seen, I believe, Jax Окей, once довольно-таки неплохой today, выбор. and it was particularly powerful, so I am Блядь. wondering why we're not seeing more Что-то of мне у Jax. Бангкок But Инвы granted, не yesterday особо where I драфт think we нравится. saw, Я даже не знаю, что им такое 5 нужно out of the допикать сейчас 6, мид, чтобы я сказал, и это реально we годно. saw a Jax. It was a But- lot. Yeah, but now Aatrox getting locked on up. Okay, that's gonna be for the jungling side of Invade. Корму забанили. So, Mitsura, or rather, the Jax. Окей, picking up так, Mitsura. подожди. Vladimir gonna be locked up here. This is one of the things that is Окей, annoying теперь как будто in получше. solo queue, right? Because you would think Vladimir takes a lot of time to ramp up as a late game scaling champ, but Ну да, in Наус reality, ставит Зери в not мид so much. It goes и by допикивает себе so Заю на quickly. бот. Зая By the time Грагас. you realize that Vladimir's got Очень two сильная items добла. rolling over your entire team, and yeah, it's really hard to deal with. There you go, both comps locked up. It's a double ADC again, this time for Naos, putting the Zeri in Mitsura's hands down in the mid lane. So this is going to be interesting here for both sides. Everyone going with the high fives, everyone hyping themselves up with Yeah. all this pick and bans already locked in for game number 1. I cannot wait to see how things will pan out, you know, in once we are in the rift. One thing I can expect from Manila Naos though is that Mitsura usually Давайте, goes парни. over to the Dragon Lane side to help. So if you're up against two ADCs, that hurts in the mid or late game. На кого Early ставьте? game, you should be able Наус to намного sustain сильнее, чем эта sustain команда. yourself. But I Но я can't поставил really на see how аутсайдеров. the Vladimir will match up against a Zeri when it comes to range, when it comes to ramping up on damage, and when it comes to Повтор how останется, да fast хз. are you actually gonna go Не от меня online зависит. with your damage. Yeah. And I think for sure, though, I think it's definitive to say that in the late game, Zeri has a huge Как тут Але играть? advantage against Vladimir because М, once Zeri Ща посмотрю еще раз goes по драфту. ults and tries to pop off, Vlad could just become a pool of blood and become untargetable. Ну не знаю, That's, как по мне, то, что они super Варуса annoying за against ФП Zeri шли players. такое себе решение, это как будто ФП полгода назад типа такое делали. То, что они взяли Алистара и Неорна, тоже не особо я понимаю. Владимир типа заебись, потому что, ну, просто мне в целом герой нравится, как по мне, он очень жесткий. But the one thing that worries me is they don't really have a lot of Просто нужно еще понимать, что у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. То есть они... Там у них, допустим, есть игроки, которые там... Они не могут пикнуть и Камилу и Фиору, потому что, допустим, они просто там проигрывали... Типа уже так делали, проигрывали миллиард праков и понимают, что для этой команды это не работает. То есть плюс-минус команды пытаются себе взять драфт такой, который у них рабочий. Конечно, там тренируются пока, да. Which most likely they will, given that Zeri in the mid lane is very vulnerable to ganks and surprise attacks, and it's the shortest lane in the rift. Mitsura, I guess, is one of the most mechanically gifted players I've been seeing ever since he played for the first season in the wildrift. Аутсайдер тягу у Владимира, да. Ну, как аутсайдер, он просто слабее, типа. Слабее Наусов. Invade's team На fight, бумаге. aggression, as well as their ganks, are at a different level. So I can't wait to see how they're gonna balance this one out. О, 157 лайков, нормально. Го еще лайкосов, гайс. Нахуячьте лайкосов все от души. Here we go. The final series of our second day here. Invade versus Natus esports. I gotta ask you this, Yuko, since I've asked you every series today. Which of the two comps would you say you like better? Ooh. Okay. I still want to see
a groundbreaking Saya. So I'm gonna take a chance and say I like Manila Natus' draft. Double down on there with you. I like their draft too because it's kind of risky. Блин, ну Камила, если Early в Джакса довольно-таки неплохо стоит, но что потом делать с этим Джаксом? Если он особенно Early Gold Lead получит, это как будто вообще пиздец будет. If not played properly, and then you've got the risk of both of your ADCs not performing to optimum Чем отвечать него? probability because well, there's two ADCs in your roster, so. Задержка 3 минуты? Да нет, вроде в лайве, я не знаю. They're not aggressive, there's not a lot of safety net, there's not a lot of setup either. So I like their comp in that sense. However, I do have to. Бля, я не могу на это уебищное качество смотреть, веб-камеру у них. Давайте уже игру, нормальное качество нам подрубите. Смотреть на это качество, вау! Как же это плохо. And it feels like you could do a lot more with it. But the good thing about the composition Если что, это у них реально такие вебки. it kind of nullifies the Aatrox, right? Because А вот эта вебка такая еще. А, нет, тоже смазан. Aatrox just kind of gets kited. So I think Unleash might struggle a little bit here on the Aatrox. We'll have to wait and see here. It's all about the execution, of course, and of course around how Invade is going to play around their comp. I like it, being able to play around their comp. We are only going to be seeing that once we do jump into the rift, which will happen in a few seconds. Надо Here is инвейт the топить. final look of their champions and their jabs at the stadium. Without Но further ado, согласен, Алистар как this будто will be как series будто number ошибка. 3, game number 1, Bangkok Invade Алистару будет versus тяжеловато тут. Manila Natus. Vincere immediately О, минус seeing Ghost to out Zeri. Bluff X. See, I told you, early game, they would most likely pressure Vincere's lane. Ой, блядь, братик, ты ему конг настакал. Still chipping down Bluff. А, помогли в Early немного Владимиру. Very hard lane. Неприятного дамача обстоять. Vladimir and Azari, because when you lane against a Vladimir, Небольшая помощь ему не помешает. Vlad is the king of trades. He's just gonna Красиво. steal your Чел начал с вражеских врайтов. the key with Это мы fighting такое against уважаем. all ins. And the problem with that is when you're playing Azari, can't necessarily all in because you don't deal enough damage yet in the early game. So it's gonna have to be a stalemate here in the early game, which is what Vladimirs love going for. They love going. Казикс тоже пытается вражеских врайтов забрать, он их забирает. Здесь Алистар дает по нему инфу, но он ничего не может сделать. На боте драка у адешников. Ой, бля, чел на варусе. Almost, but you know, Подставил was it, сильно. it won't reach sadly Saya's range, but he is coming back. They see here's the thing. I know Raz's Q is gonna hurt a lot, but Mimo and Saya has more Блять, его сейчас presence, задавят. quite literally. There's more combos, there's more range, and Сейчас there's Грагас more флэш будет нажимать. reach that Mirmo can do. Here comes Fit in the back line, flashing Ой, in хороший there, флэш от all Варуса, in кстати. towards the back. They are Но здесь under 4 pressure человека команды as Natus. well. Try, Pro Pam is there, Margot will be able to survive, but here are the other members of Invade. Бля, это проблема Алистара, он левел 1 слишком слабый, он ничего не может сделать. Он еще ушел с линии очень рано, типа он даже левел 2 не получил. Insane stuff coming out of the jungler here from now. Понял. Flashing over the wall. Чел из НВ, на которых я поставил, только что флешнул на скатлере. Не, ну это верим, кстати. Вот это я вот верю. Блять, что это? From Mirmo on the chip down. Let's take a look at just how that happened again. Mirmo had a 1v1 and then the flash through the wall right there from Fate into the skill 1. And Margot surviving as well. Nice execution from Naos on the turret aggro as well. That's the first blood on the board. Really quick stuff here from the Naos squad. So far, it is a very good early game. But again, 2v1 on the mid lane. Не, ну я понял, НВ реально, они как будто играют как полгода назад. Типа, Варус на ФП, Алистар уже стоит с мидером. Это можно понять, то, что он стоит с Владимиром, типа, просто подсейвить его. Владимиру нужно заскелиться, но что челу на боте теперь делать, после того, как он так умер?
and it looks like the ADCs are quite literally left to fend for themselves. True. And Mirmo seems to be having a field day with it. Bank struggling to keep up with Mirmo so far. That's a good indication for now, which calls upon the reinforcement on both sides. Margo and Будут ли пытаться разыграть? У них есть 2 пятых. Нет, но у Варуса нет маны. Тут никак не убить вообще, no fucking way. Baron lane, not a lot of skirmishes happening in the Baron lane, which is quite surprising to me. Typically, you. Ну здесь, кстати, саппорты двух команд, они типа ротейтят по карте. But Margo reinforcing that middle side, so it relieves a little bit of pressure against Mitsura. Again, I go back into this matchup into the mid lane of a Vladimir because laning against a Vladimir is very, very unique. Because Vladimir never runs out of resources, doesn't have mana, remember, only has cooldowns, and the only resource that Vladimir plays with is that HP, which gives. Блять, неужели они у него просто сейчас ред заберут? Из-за того, что инвен на ресете. Ну да, они видят от Рокса в топ-сайде, это фри ред баф. Ну, на топе можно ли было задавить? Как будто нет. Бля, а что чел на Владимире делает? Ой, должны всех убивать. Хорошая комба, найс. Ульт Варуса. Р-флэш нажал челик. Хорошо. Наказали за ошибку. That was a very good piercing arrow from Varus. Yeah, beautiful snipe down there from Bank to actually get the execute, get the shutdown, and get the answer back onto Natus esports. So aggressive here, Bluff X. Неужели Владимир не знал то, что у него инвейдит тип на ред? Flashes through the wall, but Natus, you know that they want to secure that kill either way. Кстати, они могли бы это выжить, если бы Грагас на один таверхит больше затанчил. Блять, выглядит пока что все очень хорошо, кстати. Инвей ведут. Интересно. Джакс просто выводит Геральда, чтобы забайтаймить немного. Подождите, они как будто и на Дрейка успевают. Не, походу Дрейка не гивапают, да? Подождите. Там Дрейка забрали или нет, блять, я не вижу. Да, они затрейдили. Я просто думал, там Дрейк еще стоит, блядь, до сих пор. Ну окей, не так плохо для НВ. Но им теперь мид бы допушить. Но подходить близко к Грагсу они тоже не могут, боятся ульты. Things whittle down again one more time. I'm waiting for the time where our top laners get ganked by one of our junglers. Azrael has been doing a pretty good job of keeping calm at bay for now. Камила пытается допушить вейв. Calm looks for a little bit of an engagement. Margo is around the area. Bit of a confidence boost from the teammates as a counter-strike. Изи катала для Камилы, кайф. Again, both teams not looking for anything too drastic at the moment. Now, they had a pretty good first minute of the game, but kept in check. Yeah, they kept. Что Владимир покупает, покажите. I have to say, let's pivot back to what you said about the Baron lanes. This is arguably the closest Baron lane matchup I've seen. True. Today. It's not because, well, sure, it's because it's a Jax, but there's also the Ой, хороший флеш от Варуса. Красава. From Natus, Bank was forced to fling himself back under turret. Apparently, there was no quick damage follow-up. At the very least, Natus quite literally was able to push back their threat. Mitsura tried to get some information, some vision onto the left side of the bot lane. Wasn't able to spot anyone. But now, it seems like Fate is looking for a good opportunity to jump. But
again, Naos, they really value their team fight. They might not force this, especially because Mitsura is away down here near the turret at the bottom lane. Yeah. Take a look at how proactive Margot and Thypropam is. Just constantly assure. Ну, следующего Дрейка обе команды хотят, там типа Инфернал. Пытаются закетчить Владимира, но они никак его, по сути, не кетчат. Владимир дает прокаст. У него теперь ульты 40 где-то не будет. Просто использует ульт как расходник. Force a fight, so they will be letting it go. We are almost at the 9-minute mark. No one, and I mean no one, is being caught out yet. Блять, у Алистара очень хорошая позиция. Ну как это зафоловить? I would say 5 minutes or so. But Typro is deep behind enemy lines. Mitsura might be. Ой-ой-ой, можно Дэшника убить. Флэш В. Ой, хорошо, блядь. Бля, но у Варуса плохая позиция, он выживает еле-еле. Казикс пытается его дочезить, понимает, что не может убить этого Варуса, разворачивается, играть по первому таргету. Зая также выбивает ультимейт. Нужно делать ресет НВ. Ой, ебать на Алистаре гений. Очень хорошую позицию занял, просто мультиталант. Подождите, они не ресетают. Natus didn't even know that they were pincered inside of their own vision of control because they didn't have vision of that outside of the triangle. Блять, просто идеальная позиция от Алистара. Они теперь знают, что и у Зери флеша нету. Patience waiting for the position to be there for their teammates. And after that it was just easy rolling. Here comes. Блять, здесь файт идет. Ой, неплохо. Ебать, что Алистар творит, нахуй. Видели, как он Джакса только что вытолкнул? Парни, слоу. Плиз, слоу. Блять. Только не это. Владимир, плиз, засмурфи. Блять. Бля, у НВ Алистар очень хорошо играет, но этого недостаточно, чтобы победить, видимо. So earlier in the replay that you were analyzing, the reason why Invade was confident to push that is because there's no Mirmo, there's no Saya. But now they're Бля, ну вот это вот пиздец троллинг. Was able to get that victory, and now Com was able to take down Aatrox and another turret. Yeah, so far, so good for Naos. Stable game. I wonder what Invade could do. Yeah, here we go. Let's take a look at that one more time. The Drake secured once again by Natus as the flank is massive. Блять, я увидел, что произошло. Из-за того, что Алистар, кстати, вытолкнул Джакса в начале файта, из-за этого Варус автокастом ультимейт промахнулся. Был бы у Варуса здесь ульт, блять, драка могла бы намного, ну типа по-другому пойти вообще совершенно. Они не договорились между собой, бля. Варус миснул ульт, это было супер важно попасть здесь. Здорово, точно. Не, по голде пока что все еще не так плохо, на самом деле. Вопрос в том, теперь как этого Джакса в Камилу останавливать, он ее сейчас рандаунить начнет уже скоро. Бля, тут еще каверят Джакса втроем. Здесь Казикс и Грага стоят. Не, братик, выходи, тебе нужно выйти. Не, ну он как будто не выживает здесь, да? Я флеш от Грагаса, хороший ульт. Ну да, здесь без шансов. У Камилы как будто 0 инфы по карте, я не знаю, зачем она дальше осталась. Супер глупо. Meanwhile, инву ничего не забрали вообще совершенно. Они пытаются мид-таверку допушивать, здесь им тоже не дают этого сделать. Грагас сделал быстрый килл на боте, еще заротейтил мид. НВ пока ничего не могут спушить, им нужны Т1. Т1 на миде типа очень важно получить. Но есть инфа то, что у Грагаса нету типа Е-флеша ульты, но все равно ничего не могут сделать. Неплохо Наус вейв клирит.
a neutral lane on that 1v1 in the Baron lane, and that's the last thing you want as a Jax. Typically, when you're playing against a Jax, you Покажите слоты Владимира. Я все еще как будто верю, что они могут победить. Ой, блядь, ну какая плохая драка. Ну окей, Варус нажимает ульт Джакса, Джакса дэмэджа не хватит. Здесь от Рокс хуёвой позиции из-за того, что Грагс хорошо ультанул, он нажимает флеш-аут, выживает это. Meanwhile, Зери идет только с мида. Не, ну хорошо, что хотя бы не сдохли. Типа попробовали сделать быстрый килл, но делать быстрый килл по Джаксу — это мега ошибка в их ситуации. Им какого-нибудь бэкайзекса закетчить? Покажите, что там. Бля, ну там 5 Джони у Наус уже есть. 5 Джони у Наус. У Атрокса нету Джони, у Владимира типа нету грейд на сапоге. Пока что не вижу никакого пути, честно говоря, как НВ могут выиграть файт у Наус 5 на 5. 5 Джони это как будто слишком жирно, учитывая то, что там еще и Зая типа есть. Как будто они ни один таргет не могут убить супер быстро. Ну, протоку такое себе. Сейчас Алистар очень много хп потеряет, он ультует, просто с флеша W в Джакса нажимает. Это ультра ошибка, и я думаю, что НВ проигрывает за это файт здесь прямо сейчас. Да, ГГ. Легчайшее первое для Наус будет. Чел на Алистаре только что в файте просто сделал все для того, чтобы команда умерла. С Минваю Владимир мид допушил, они хоть и получили Т1 на миде, но это уже особо им ничего не принесет. Причем Наус забирает 2 объекта. Типа Казикс соло делает Дрейка, плюс они стартуют барона. Казикс уже бежит на этого барона. Секьюрит они себе еще и барона. И какой там голд-лид? Блять, этот Алистар так гениально играл, но то, что он сделал сейчас, это просто literally винтрейд для своей команды. Смотри, что он сделал, еще раз. Он делает протоку в 2 таргета, все, он типа выходит. Он выбирает супер плохой паффинг, потому что он мог выбежать вот сюда просто на ульте. Он мог выбежать в сторону врайтов, он выбирает плохой паффинг в сторону мида, ему приходится ультить, и он просто уже с флеша нажимает в первый таргет. И первый таргет — это Джакс. ГГ, проебали. Здесь прямо сейчас я не знаю, кого можно убить из Наус. Единственное, только типа Казикса. И то только потому, что он типа Жоню вжал только что под Т2. Но это будет очень тяжело сделать. Они просто прожерят М3 линии, они играют 1-3-1. Зери идет по топу, Джакс по боту, типа тройка на миде. База. Лес плюс дуо линии идут по миду всегда. Пытается заингейджить Зери. Неплохой, в принципе, ингейдж. Здесь прыгает Казикс. Владимир пытается рандаунить, чтобы убить хотя бы эту Зери, но не хватает дэмэджа даже для этого. Даже Зери выживает. Ну не это. Если вы делаете уже такой плей, типа, против вас играет 1-3-1, вам нужен, ну, типа, Алистар, чтобы он вместе с вами, типа, этот плей делал, потому что, блядь... Ну, там реально просто не хватило, типа, фоллоуапа. Ну, заслуженно проебали, что могу сказать. Играют хуже они, чем Наус, это очевидно. Solid performance from Natus esports in their first game of this day. Алистар официально худший герой турнира. Братанчик, когда будут играть Keep Best Gaming, посмотри, как там чел на Алистаре играет. Это команда, которая выиграла предыдущий сплит азиатский. Там чел из КБГ на Алистаре просто 1 в 9 соляру завозит, как ебаная машина-убийца. Сейчас подойду, чат.
and they will be able to outmaneuver you in ways that you might not expect. And a lot of it actually is because of Calm's setup. Calm, we've been saying this over and over again. Calm, the flanking routes that Calm takes is just beautiful. Every single time there's an engagement about to happen, Calm comes in from above or below and stuns so many people and sort of becomes a distraction until Mirmo, until Mitsura show up and Naus just start to clean house. And I don't think Invade was ever at a moment or at a point where they could anticipate where Calm was going to come from. Exactly. So it's very nice to see how far and how much Calm was able to improve. And like we mentioned, aside from Calm, there's also the triple M's. We have Margot, Mirmo, and Mitsura. Okay, so early game, there were some interesting early game decisions from Mirmo that did cost his life or his wave. But with Margot in the picture, he is safe. Mitsura, even though he was targeted multiple times, he was able to jump back to safety or, well, you know, get saved by Margot. And it worked really, really well for Naus, especially in the late game, because if you're going to look at the stats, Mirmo and Mitsura barely died in game number 1. Now, I know Naus won that, but I also want to commend Invade. In the early game, they had a solid plan. It just so happened that I think Naos kept on pushing the limit. They always want to dive. They always Ебать, Леандри на Зере вторым этапе Зере. Думаю, честно говоря, что бы Зере здесь не собрала, здесь типа литерали без шансов. Там просто могла, блядь, 5 БФ свардов себе купить нахуй по 1500, она все равно выиграла. Но в целом, да, интересно. For Invade is because they just couldn't stand it anymore. They just gave away the amount of pressure that they had. And take a look at the damage graphs here. Look who's leading. It's not Mitsura, it's not Mirmo, it's the Jax. It's Calm with almost 25,000 points of damage here, and that's on top of dealing so much damage on turrets as well. You know that he's got a turret damage because he's a Jax. He's like split pushing. And wow, what a performance here from Natus Esports. We'll take a closer look at the mirror matchups here. Calm between Asriel. Кстати, в той драке, где Алистар вытолкнул с W Джакса, не в последней, где они уже проебали, типа завинтрейдили, а на Дрейке, где он типа неплохо В нажал в Джакса. И если бы там Варус не автокастом нажал ульт в этого Джакса, который типа и промахнулся в итоге, то, возможно, что-то бы, ну, по-другому пошло. Ну, Варус 20-ку напаукал. And because of that, he will be the MVP for our game number 1. 53% kill participation with 27% of the damage. Standing strong at a 4-0-4. He was definitely calm during the laning phase, but when it came to it, he became crazy. The kind of crazy that Naos wanted. Yeah. Kind of the opposite of Calm now, right? But that's just the first series of our, the first game of our series here, folks, between Invade and Naos. There is still a chance for Invade to come back because it is a best of 3. My name is Adam Casting here with Yuko for wildrift League Asia 2023 Season 2. We'll be right back with game number 2, so don't go anywhere. Так, 3 минуты. Гимн канала. На, сейчас пока потанцуйте. Танцевальную вам музыку. Курнул, но вроде не навоз. Кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, ой, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Прибило так, что все равно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок. Пошел по комнате дымок.
и кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, ой-вей, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, вообще прибило на говно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Курнули снова ручничок, с него поймали шугничок. Опять прогнали паровоз, прибила, сука, аж до слез. Ну что могу сказать, ой-вей, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, там дождь идет уже давно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. И тут тоже мокрый вода. Блять, мы осуждаем это! Это просто песня. Или какой, типа... Лучше, может быть, вот этот трек вам больше нравится? Чат, выбирайте. Дымок или вот это? А чё он завис? Трек не хочет проигрываться, чат. Ой-ой-ой. 40 лет под наркозом, я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Смотри, сотенной бумажки на селе возил говяшки, и скажу вам, чтоб вы знали, мой много же нас говновоз, говновоз, говновоз. И очистить говна от колес, если даже духами отдать, все равно продолжает вонять. Говночист, говночист, говночист. Должен быть закаленный плечист. Говночист, заклинатель говна, нужен людям во все времена. Ой-ой-ой. 40 лет под наркозом, я работал говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Смотри, сотенной бумажки на селе возил говяшки, и скажу, Да мог пизжить, чат? много же вы назвали. 40 лет под наркозом, Это тоже угарный, по-моему. говновозом и шофером, и таксистом, а вонючим говночистом. Смотри, сотенной бумажки на селе возил говяшки, и скажу вам, чтоб вы знали, много же вы назвали. Ой-ой-ой. Говновоз, говновоз, говновоз. Много в мире тюльпанов и роз, много в мире конфет и вина, но еще больше в мире говна. Говночист, говночист, говночист. Должен быть закаленный плечист. Говночист, заклинатель говна, нужен людям во все времена. Я не знаю, как там запах, может там поменьше запах. Так что серит в законе и на соль. Ладно, погнали. I think they should just do the same thing. I mean, I had a couple of roaming doubts about the double ADC, but they've proven me wrong. Mitsura Natus, кстати, это первая команда за двое суток, которая берет себе Red Side. I think the double ADC works. Не, ну в первое они сами выбрали Red Side, а сейчас типа НВ опять взяли себе Blue Side, потому что они проигравшая команда. Команда, которая на первой карте проигрывает, она выбирает сайт. Типа НВ получили Blue Side уже 2 раза. И причем они на Blue Side банят фидла всегда третьим, я не понимаю, почему. Че, они Варуса за ФПшат еще раз? Yeah, okay, they apparently won't. However, they could pick up Jax if they can use that champion. And I do agree, you know, Natus' motto right now is why fix what's not broke. Окей. Won that game number 1,
they should just try to rinse and repeat. Now, Invade did lock in Орн Камила? Gragas, which I think was the Ну, unsung MVP Камилу because типа they супер highlight часто how берут, great но or how я не знаю, вот spectacular команды, которые Marco was, послабее, right? они никак But ее now реализовать that вообще pretty не much могут. leaves Orn open for Natus. A lot tankier and Зери. has Блять, как же они за Зери arguably a lot more борются reach в Азии. compared to a Gragas. And of course, Zeri is open. Zeri is almost always first or second pick worthy. Of course. Invade. It could. They have the liberty of picking the Baron later now. But instead they're gonna go for... Лучше повторы файтов посмотрел? Не, лучше Very interesting that лучше they говновоз prioritize послушать, чем Zaya типа instead of повторы a этих Baron файтов laner. So смотреть. that Спасибо. leaves them- they could still go for a Baron laner here unless they fancy a jungler perhaps. We'll have to wait and see. I think a Jax would be ideal here, or a Camille, but running the risk of yeah, there you go. The blind pick Gwen runs the risk of Ну, теперь Наус забирает топ-лейн и нажимает сейчас 2 бана в Фиору Камилу, например. А Камилу... Окей. Вот интересно, просто Наус сейчас нажмут типа Джакс Фиора 2 бана или нет? НВ придется реально самим рингтоны пикать. Prowess of a Gwen is whittled down by the hook shot because Camille can just close the gap. So I think Camille is a very, very good pickup against that Gwen. So yeah, so we're saying the Fiora not Jax. really working out this time for Invade. Блять, почему они Вай банят 24/7? Я не понимаю. Че, сейчас Вай такая сильная, чат? Ну все, у НВ есть один топ-лейнер, которого они могут изи пикнуть. И оба топ-лейнера перескеливают Камилу в лейте. Типа Верли Камила себя комфортно вообще во все чувствует. Может даже перетрейдить, типа в мидгейме Камила тоже, в принципе, плюс-минус. Даже получше, наверное, будет, чем Фиора и Джакс по своему скиллсету. Но в лейте как отвечать? Не, НВ какой-то... НВ типа... Олаф? Но это какой-то таргет бан, это типа не дефолтный бан, я не знаю. Типа, видимо, челы из НВ пикали Олафа Гвен, рандаунили какие-то таргеты, я просто не знаю, как по-другому объяснить. По сути, Гвен плюс Олаф, если рандаунит какой-то таргет, они его сжирают вообще без шансов. And look at that, smiles across the board here for now, as the boys are definitely in a good mood. Are they gonna bring out the Natus? Так, подождите, они Орна ставят в топ и допикают себе Наутилуса? Что происходит? Lockdown potential, and number two, it gives them a ton of CC, which is exactly what they need to even shut this Gwen down more easily. And there you have it. They logging Нет, просто я не понимаю, если они банят Фиору с Джаксом, то Камила перескеливает любого топ-лейнера. Типа супер плюс для них. Ну типа, в них возьмут там какого-нибудь, окей, там рингтона, maybe от Рокса, что-то такое. Ну вначале потерпит она, и то она неплохо себя будет чувствовать. В итоге в лейте она прям супер перескелит. Практически каждая игра до лейта доходит. Ну там пару игр только стомповых супер было. Не понимаю я что-то, непонятно мне. What is gonna happen once they are in the rift, but someone that can also move around in the rift. А теперь драфт НВ мне больше нравится. У них есть Заю, у них есть Гвен, типа... Мне драфт НВ нравится. And they're gonna be locking up the Ezreal. As you said, perfectly complements an Ornn. And of course, dishes out that artillery sort of... Бля, ну го 1-1, парни, третью карту хоть посмотрим. So now with a Nautilus Ornn combo with an Ezreal, Zeri, a double ADC, and a Camille on Calm this time. Invade Ezreal on that Gwen. Blindly blindly. Это, кстати, за двое суток первый раз, когда мы видим Гвен. Окей. Интересно будет посмотреть, сколько она импакта внесет в этой карте. Very bold pick here for Invade. So they must have something planned with this Gwen. Почему Дариуса не берут? Что? Что дальше написал? Чего не берут? Даже кусок дерьма?
combos from Gwen. Most likely she will Ты be Дариуса held можешь up by пикнуть. Corki. Ну, Дариуса, во-первых, типа One кайтит thing очень for жестко. sure, Во-вторых, типа ты this will Дариуса be a имеешь full-on право live пикать and только team fight game. минимум, And если у this is врагов есть something 3 that you were мили-чампа. expecting, right? Если у You врагов can't нету say хотя бы goodbye 3 to милишников, то это вау, это 6000 урона за карту на That Дариусе they have максимум. enough damage and enough chip potential against the double tank lineup that Natus has. I mean, you talk about how tanky Nautilus and Ornn has, and in combination as well. And you look at Не, the Зря нормальный пик. you've got a Gwen, you've got an Aatrox, and then you got a Corki, the hyper carries, and the Zaya as well. They've got enough tools to shred these tanks. So they definitely have the tools. They definitely can be aggressive the same way Naus was at the start of game number 1. Это Наутилус лес. I would say they have the tools Wow. necessary to take over this early game. And now we begin in the wild rift. Calm again in this Baron lane. This time on Наутилус с электрокатом в АП. from the Jags. 100. And of course the Nautilus, first one that we've seen here. Yeah, actually, let me. I believe that is the very first Nautilus that we saw since yesterday. season? Yeah, for this season. I believe Okay. so. Yeah, I Okay. believe so. Yeah. I mean, again, it's just mostly for being able to catch your opponents off guard. And yeah, another thing I realized though, since there's a lot of lockdowns, a lot of catching potential. Настя зря for ей Natus, нажал. This is arguably a beautiful setup for Ezreal. True. Like, imagine all the arcane shift and everything. See, in the previous game, Natus Не, Эзрик это хороший выбор. 139 golds 39. per minute Wow. in the last game. That's insane. Per minute. That's It's like he insane. just gets the coins or the gold from his Imagine pocket, this. you know? В теории Гвен перескеливает Камилу. В 30-й минуте, наверное, да. Like that. Но 1 на 1 она все равно ее запрыжить особо не может. Ну, типа, она убить ее не может никак. Как будто. Well, that's the power of the Jax and being able to, you know, just hold your lane, which is what we've been seeing again. Не, ну Гвен сильная в лейте, это But типа now for game очевидно. number 2, it is a little different. It's a different story, rather. Margot did engage, but there's no barrage yet, and there's no substantial amount of poke or damage yet for Mirmo. So I guess it's just. Ой, блядь, it's инве just нужно them бежать. testing the waters. Mitsura decides to join the party as well. Да, они There's все knock, флеши knock, нажимают, лишь бы arcane выжить это. shift in. You have the mystic shot there as well. That's gonna be the exhaust. Могут ли они это как-то But it разыграть? was a little Нет. bit too late. Now Margot was forced to use Корки на flash. миде. At least no one died. Ну, спасибо на том, что не умерли хотя бы. Но теперь у них нет флешей, они довольно-таки биты. Здесь Наутилус уходит с level 5 в бот-сайд. Понимаешь, что здесь новые, что не могут они никак задавить. Слишком рискованно сетапить дайв 3 в 2. Азери у них на миде отпушивает вейв. Корки запушил мид. Наус пока все Гуччи делает, так сказать. Hard to give him away for anything else unless you have a cohesive plan with another champion. But Ornn right now is definitely one of the must-haves in the meta. Meanwhile, topside calm is this is exactly what I was talking about. Keep calm more at base. Блядь, дружище, я понимаю, что ты считаешь, что ты в 35 лет самый умный нахуй в галактике, но это не так работает. Там челы на зарплатах 24/7 тренируются. Без негатива, естественно. Не, слишком риски давить Камилу. But the wave is coming in from Calm as well. Azrael at least was able to get quite the damage onto the turret, but looking now at the Dragon Lane, Thrive, Ну, они просто стопроцентный плей делают типа бот-сайд, зная то, что там нету вообще ни одной самонерки у типов. О, боже, блядь. Wow, by Natus esports. And with that, they get another one just for consolation. Mirmo, you monster. And this is one of the things that you're supposed to expect when you. Я просто не понимаю, как они имеют право так умереть на боте. Tower dives.
Tower dives from Natus esports, who did the same thing in that last game, but this time it should be easier because they have 2 tanks. And let's take a look at that one more time. Look, all it took was one of the skills here for Margot, and it was just a dead Gragas. Bank almost survives too, but look at the Mirmo play. Да не, без шансов. Natus намного сильнее играют. And there was just nothing BluffX could do there. Yeah, there's really not much. And see, logically speaking, you'd expect that if you're under turret, you're safe, right? That changes when you have someone that can jump in and out, like so. See, there's a lot of poke, quite literally, a lot of damage being shelled out by Mirmo. Not yet substantial since it's only like 5 minutes into game number 2, but it shows the aggression as well as. Бля, как же Изреал много прежера создает, пиздец. Он просто нажал экзост в корке, они разменялись по экзосту, и столько хп корки потерял. Теперь Наус стартует Геральда. Камила пытается... Ой, блядь, Гвен пытается 1-2 разыграть. Это что, блядь? О, боже, блядь, что они делают? Я не понимаю. Не, забейте, это стомп. Это без шансов 0-2. Mitsura be able to secure the kill with the Zeri. Now they're going in and they're taking everything from Invade. They take the Rift Herald, they take the kills, and they take the Drake. They're not giving any breathing room at all for Invade in this game number 2. В голове Гвен это выглядело так, что она типа пытается забайтаймить 1 в 2, но почему тогда она начала не с ульты, а начала с Е-ин? Она нажала Е-ин в 2 таргета, блядь. Я там супер очевидно, что ее за это убьют. Почему она начала не с ульты, пытаясь забайтаймить для своей команды, чтобы те на Дрейке в большинстве сделали какой-то плей. Но в итоге получилось так, что она сдохла там, и типа команда тоже в большинстве ничего не смогла сделать на Дрейке и тоже сдохли. Ну типа тут без шансов реально. Даже нечего сказать. I'm familiar. I call this wildrift map. Wildrift map. One Vampiric scepter per minute. That's for now. I think. Oh my gosh. Just unrelenting. Here we go. More. Hex it was being popped there as well, but Gwen decides to fight, but instead pay for that with her life. Now here is Mirmo, almost always present. The calls are just immaculate, and that is the barrage finishing off that Aatrox, and Zeri was also able to finish off that Corki. Cross map kills coming and actually brought to us here by Naos. Mitsura sees the next target. Mirmo is there. If they want to fight, they can. That will be the exhaust connecting onto Mirmo. Бля, чел на Грагасе, ну ёбаный в рот. Even the body slam coming in. Ну, либо сразу пытаетесь сделать быстрый килл, типа нажимая Ин сразу, блядь. А не когда приходит уже второй игрок, типа команды, вас сплитят по... Invade has got nowhere to run. It feels like everywhere they go, Naos is there waiting in the corner, waiting in the shadows, waiting to strike. Такое ощущение, как будто все команды вообще типа новые. У них как будто сыгранности вообще настолько нет, они типа не понимают друг друга. Какая еще сетка по лузерам? Чего вы пишете нахуй вообще? Не бесите меня, блядь. Вообще челы группы играют обычные. Тут половина команды вообще поебать, как они сыграют в группах. Они могут и себе позволить миллион карт проиграть. Все равно пройти дальше. It's okay. Margot can spare that ultimate. As Mirmo just trying to pressure down this bot dragon lane. Everyone from Invade actually called upon. The whole team is here just to try and defend this one turret. That's 100 HP. I'm not sure. Я реально не знаю, как Invade это камбэкать. Вот типа неплохо нажали кнопки в Зере. Зере нажал флешаут от ульты Грагаса, все. Весь плей закончен. Пытаются группнуться впятером, чтобы найти хотя бы какой-то один килл, но без шансов. Наус выходит все.
They're gonna clear the wave, make sure that their minions are pouring in towards the side of invade so they can go through with the siege. Or, you know, just go with the invade. Yeah. And see how that pans out, right? Oh, they didn't get. They were at least invade. Okay, at least invade was able to take their own blue buff, but the amount of effort it took. Чисто Наутилус АП в лесу с Люденом и Короной и Жжоней. That's the state of affairs right now. 9 minutes 45 seconds, and it's an 8,000 gold lead for Natus. А у НВ единственный Жони на Грагасе всей команды. What is their recourse here? Tactical sweep, or popping in with the ultimate that does get knocked up. And Чел на Зай просто из СЦ не вышел, сразу сдох. ПМ. Trying their best to chase down their opponents. That barrage was able to wither down HLX. He cannot join the Ну, кстати, что заметил, Корки вообще абсолютно в любой команде, типа, очень много дэмэджа вносит. Даже если команда летит там 10 тысяч, типа, Корки в тимфайтах просто нереально дохуя ОЕ дэмэджа наносит. 2 and 15 now on the board. Not even 11 minutes in. Margo gave it a charge in on their turret. They don't care. Under leash will go underground, and the kill will most likely go over to Mirmo. Yeah, they go over to Mirmo. Чел на Израиле просто развлекается всю карту. Просто Ейн в чувака автушками бьет. Ему ничего за это не могут сделать. And that will be the engage. He is going all in. That is going to be a lot of damage being taken. Now it's not even stopping. Неплохая стяжка от Зая, неплохой пакет от Корки. Maybe хоть один килл сделают. Maybe даже 2. А нет, не 2, потому что, блядь, Гвен команды НВ, нахуй, последний тик ультимейта ебанула автотаргетом, заместо того, чтобы его просто, типа, вручную ворна накинуть. Почему они просто все, типа, автотаргетом кастуют все спылы, я не понимаю. Это может я тупой, блядь? Но я уже какую карту вижу, как, типа, многие команды, они просто автокастят очень много спылов. Ну да, ты потеряешь полсекунды, потому что ты сам нацелишься. Хорошо, блядь. Но там 100% был второй килл последним тиком ульты по Орну. Почему он автокастанул в двух других чуваков, блядь? That's more than one vamp scepter. That's like one. I don't even know it's worth 1,000 plus at this point, but. How are you gonna not math this now, Vincere? I don't know. I'm not good enough at the wildrift math, but the Baron buff. I'll give you some simple math. Natus with a 13k gold lead at 12 minutes equals. They're gonna take the Baron here sooner rather than later, or they could just take the fight. I'm not even sure because they have so many options. Almost seals the blue buff as well with a perfectly timed two-shot barrage there. But ever so slowly invade whittle away from their base. 1v1 on the bottom side. Can Adriel find something here? He's gonna back off. He doesn't even want to risk it. Надо посмотреть, что завтра, кстати, за пары играют. Интересно, что завтра за матчи. Because Natus is quite literally on the hunt. But see, there's the thing when you have the lead, right? You have the option to either bait a fight or get the objective. Yeah. Right now, I think Natus is gauging both, but okay, that's a very, very quick Baron take. I don't think Invade will be able to fight that, and they're even at the perfect. Бля, бедный Корки, он в таком неудобном чоке для себя находится. Просто 0 шансов выжить. После того, как Камила в него ультанула. И туда еще ульт Эзрика залетел, плюс еще одна утилус, типа, неплохой ульт нажимает в узком чоке. Ну, тут ГГОП. Они уже просто беймят их. Вау. Найс Гвен подошла. Парни, проверяйте. Ладно, чё, чат, спасибо, что пришли. Завтра не задержусь, обещаю. Но если не просплю, блядь. Но я надеюсь, что не просплю. Завтра запущу с самой первой карты, типа с первой пары. Спасибо, кто пришел, спасибо, кто поставил лайк. Вместе посмотрели. Не, ну так-то интересно в целом смотреть. Жалко только все команды проебывают, на кого я ставлю, а так, в принципе, нормально.
for invade. Давайте, пойду казик стримить. Нужно отбивать деньги. Все. To witness. I was so happy to have witnessed that. Even happier to have